En lo que le pongo esto para ir en vivo, digo, puta madre, ¿dónde está el título? Que se me olvidó completamente de lo que tenía que hablar. Ya estamos. Feliz lunes. ¿Qué quieren que haga? Feliz lunes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. La hayan pasado absolutamente de mega huevos, mis estimados, y que estén listos para empezar esta semana. Yo no. Desafortunadamente, por no traer mi teléfono encima de mí todo el puto día, como normalmente lo hacía, se me olvidó que el día de hoy no iba a abrir ni la bolsa, ni los bancos, ni nada en Estados Unidos. Entonces, para todos los que estamos aquí en el casino del tío Salo, vamos a ver cripto. Vamos a empezar obviamente con Bitcoin, vamos a hacer Ethereum, Solana y XRP. Nos vamos a chingar a nuestra Mauser porque pues, el mercado no está abierto. Y el jueves tenemos clase para todos ustedes que preguntan. Este jueves hay clase de ETA solamente para ustedes, así que ahí los veo. Vamos a empezar hoy rápido con cuándo va a reventar el dólar y aumentar la inflación, porque esto es algo que sí va a pasar. Quiero simplemente volver a regresar a esto. ¿Por qué? Porque cuando hice este video era antes de que todo esto, la última vez que hablé de esto fue antes de que todo lo que había básicamente apostado a que iba a pasar, pasara. Entonces, en ese entonces no había tanta gente poniendo atención como ahorita. Solamente quiero traer a todos ustedes, a la gente que es nueva tal vez, la gente que está regresando al canal, la gente que está ahora poniendo atención, solamente un recordatorio de esto. Ustedes saben, para no hacerles el cuento largo, yo veo que el dólar en tiempo cercano, en temporalidades cercanas, va a ganar poder, va a ganar fuerza, y la razón por qué es porque va a haber una demanda tremenda por nuestros dólares a través de deuda, a través de todo lo que estamos haciendo con cripto, para ponerlo sencillo. Eso debería hacer que el dólar se fortifique y que salga para adelante y que dé todos los escenarios que estamos viendo justamente en este momento, que todo el mundo los ha visto al revés. Pero efectivamente lo que están diciendo de que el dólar va a llegar a su fin es algo correcto, pero no es todavía el momento en el que estamos en eso. Todavía no entramos en ese paradigma y todavía no estamos a la puerta de él. Y aquí es donde yo me pregunto cuánto tiempo vamos a tener comparado con ahora, ¿no? Y la razón por qué es, Ray Dalio acaba de salir una vez más a hacer sus advertencias, estas bíblicas, ¿no? Y todo el mundo está. Ray Dalio, para los que no sepan, Ray Dalio es un güey megatrillonario que se encargó de manejar uno de los fondos más grandes en Estados Unidos. Manejaba más de 100 billones de dólares en activos. Creo que eran 120 en Price Waterhouse, ¿no? ¿Cómo se llama? Su fondo, lo que sea. Se retiró y ahora siempre ha sido un gran estudiante de la historia. Sobre todo la historia económica y la historia en general, y juntándolas hace unos análisis buenísimos, no voy a decir que no. Pero obviamente, como todo el mundo, toda la gente que tiene poder y toda la gente que está en esta situación, lo usamos para poder telegrafiar a la gente y confundirla. Entonces, Ray Dalio está saliendo una vez más, decir que es el fin del dólar. El fin del dólar no es ahorita. El fin del dólar va a venir. Entonces, vamos a platicar cuándo va a reventar el dólar. Yo creo que primero vamos rapidísimo a simplemente poner en la mesa lo que estamos viviendo ahorita. El dólar, cuando ya no sirva, va a ser bastante evidente. ¿A qué me refiero con eso? A que vas a tener problemas con ciertas cosas con dólares. Y con todas las monedas, por cierto. Esto va a pasar al mismo tiempo y va a pasar con todas las monedas, en mi opinión. No creo que vaya a ser una, porque es como si se cayera Ethereum y todas las criptos están en una L2 en Ethereum, ¿no? Cuando caiga el dólar va a pasar esto, pero en todos lados. Entonces, para todo el mundo que se va a preocupar por esto, es simplemente el fin del ciclo de las monedas fiat, ¿no? De lo que vivimos en este momento. Y ahora, estos ciclos, para todos los que no sepan y que no están tan metidos en este pedo, ¿no? Es bastante fácil. Uno, nunca vas a endeudarte a comprar una casa. Sobre todo, estoy hablando de gente que necesita ser inteligente con su dinero. Cuando tienes mucho dinero, te vale verga, ¿ok? Da igual estos tiempos o no. Pero cuando eres alguien que todavía no está establecido a ese punto, lo mejor que puedes hacer en cualquier ciclo económico es, cuando el dinero está caro, no te endeudes. No compres casa, no compres coche, no pidas un préstamo para tu negocio y no te endeudes. Es la idea, cuando el dinero está caro. ¿Cuándo está el dinero caro? Ahorita, que los intereses están arriba. Es así de fácil. Y cuando el dinero está barato, cuando los intereses están bajos, güey, métete hasta por la ventana, ¿no? En todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque ese dinero barato va a darte la oportunidad de generar mucho más dinero
ya sea en inversiones, en bienes raíces, para tu negocio. Es así de sencillo. En este momento todo el mundo está muy confundido y cree que la Reserva Federal junto con Donald Trump son los que controlan los intereses, etcétera. De cierta forma, sí y no. La Reserva Federal trabaja para bancos. Literalmente son los bancos más grandes en Estados Unidos que ponen una organización en medio y que dicen que es completamente independiente del gobierno, etcétera. Es una mamada. Y el cuento de la Fed no te va a funcionar de nada. No sirve de nada seguir a la Reserva Federal porque los intereses suben o bajan de acuerdo a lo que el mercado pide, lo que están haciendo los bancos, no lo que la Reserva Federal dice. Lo que funciona para la Reserva Federal y para todos ustedes para confundirlos. Porque lo que han puesto enfrente de todos ustedes es un escenario donde se está repitiendo el 2020, que es lo que todo el mundo cree. Les prometieron inflación este año. Bueno, el año pasado, que nunca llegó. Les prometieron que iba a haber mucha más devaluación del dinero. No está llegando. El dólar se está volviendo más fuerte. El dólar está siendo usado en más lugares en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tal cual como lo vimos ahorita que tuvimos ese boom de inflación a la alza, obviamente tienes que tener el reajuste a la baja y eventualmente vas a tener cierta cantidad de inflación que ya no vamos a poder deshacernos de. Y eso es lo que sigue para adelante. ¿Ok? Entonces les voy a dar rapidísimo como una idea de cómo se va a ver esto. Lo primero es, tuviste inflación a tope esta fue bastante fácil. El tope de la inflación en el 2023 lo encontré y esto va a ser cagado, ¿no? Uno, por los precios de mi casa y dos, porque pedí un Ferrari, compré un Ferrari, un SF90 con aceto fiorano y la verga, ¿no? Y un cabrón me ofreció más de $1,000,000 por ese coche. Y cuando vi eso, por un Ferrari que no tiene, yo sé que esto no tiene mucho que ver con ustedes, porque ustedes no son fans de coches o tal vez les valga verga esto, pero esto es así de fácil y importante, porque cuando alguien te ofrece demasiado dinero por algo que no lo vale, es que literalmente estás en una etapa de manía. Es así de fácil leer todo. Cuando vi eso dije, güey, voy a tomar mi dinero, voy a vender el coche y este fue el tope. Y fui en X y les dije, yo creo que esto ya fue el tope de la inflación y vamos para abajo. Y empezamos a verla. En ese entonces, cuando me ofrecieron ese millón, también me habían ofrecido $400,000 por la clase G de mi mujer. Y mi mujer dijo que no. Y después ahora valen 150, $140,000. Entonces, pues ni modo, se la peló Belén. No. Es como mi Cybertruck también. Me ofrecieron $300,000 y me la quedé por pendejo. Pero bueno, da igual, a fin de cuentas. Cuando vi eso dije, ok, aquí estamos en el tope de inflación. En el 2020, cuando todo esto empezó, la Reserva Federal dijo, no vamos a subir tipos hasta por ahí del 2026. Nadie se acuerda de esto porque nadie estaba, en ese entonces todavía no te habían dicho que era necesario ponerle atención a la Reserva Federal y era lo que pocos de nosotros veíamos. Entonces, en el 2020, después de que bajaron los tipos a cero, la Reserva Federal salió a prometerle a todos que iban a nunca subir los tipos hasta el 2026. Pueden entender que pasó completamente algo diferente, ¿no? Ok. En ese entonces, la Reserva Federal estaba aferrada en hacerte creer que la inflación no iba a venir. Te decían todo el tiempo, por más que imprimieron trillones y trillones, bajaron los tipos y todo, la Reserva Federal por 2 años después del 2020 dijo que la inflación no iba a venir. ¿Y qué fue lo que vimos? ¿No? Inflación. Entonces, ahora la Reserva Federal está diciendo a todo el mundo que viene inflación. Esto, por cierto, es así de fácil de leer, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Lo contrario, estamos viendo precios caer, estamos viendo descuentos en coches, descuentos en muebles, descuentos en ropa, descuentos en negocios, descuentos en todo lo que te imagines, ¿no? Menos tal vez esenciales y seguros, que lo están haciendo a propósito para poder a la gente que no tiene muchas cosas, que no tiene casi nada, para poder apretarla y ahorcarla, asfixiarla rico. De eso, honestamente, eso se trata y eso es lo que están haciendo. Ahora, vienes de periodo después de inflación, de deflación. Y lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando un dólar fuerte, estamos generando política y leyes alrededor de una base nueva monetaria a través de blockchain, ¿no? Que son criptos, que se basa y se fundamenta en el dólar. Básicamente lo que teníamos antes. Pero ahora lo que crea es una nueva demanda por esos bonos para poder crear nueva deuda a corto plazo como locos, como lo hicieron en el 2022-23, que fue lo que llevó a los mercados a un estado de euforia. Y eso es lo que nosotros normalmente conocemos como QE, ¿ok? Que es Quantitative Easing. Y todo el mundo ahorita, y esto es algo que tristemente me he burlado de gente en X, qué pena, pero es cierto,
Y es porque sale la Reserva Federal, o bueno, salen los pacos digitales y te dicen, güey, la Reserva Federal el 12 de diciembre, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de esta noticia? El 12 de diciembre la Reserva Federal va a comprar 10, 9, 15 mil millones de dólares de su propia deuda. Listos, prepárense, comienza. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes de eso? Por favor, díganme que lo vieron, porque en cuanto yo vi eso fue de, uy, aquí viene la trampa rica para cogerse a todo el mundo. Para mí no es necesario tener que ser un genio en tablas ni nada de esto. En realidad, para mí no es necesario ni siquiera ser inteligente, lo pueden ver. Es simplemente ver estas cosas. Y cuando empiezan a decirte la Reserva Federal va a comprar su propia deuda, etcétera, es porque empiezas a imaginarte que va a ocurrir lo mismo que vimos en el 2020. Ahora, aquí te viene la trampa. Ajustaron todo esto, lo arreglaron, van a hacer que el dólar se vuelva fuerte, va a tener valor, pero ¿a qué costo? Y el costo es una inflación imparable con el fin del dólar. ¿Por qué? Porque este truco que estamos haciendo ahorita lo podemos hacer una vez. Y este truco va a ser el cuánto tiempo nos va a durar ya esto. Y obviamente aquí no tienes que contar lo que es inteligencia artificial y todas esas cosas, ¿no? Para decir, bueno, el mundo está entrando en un paradigma donde nadie va a usar dinero, etcétera. Eso no lo voy a descartar porque me lo han dicho amigos pesados. Y eso es algo que sí, de verdad, creo que está pasando en este momento. Pero eso es irrelevante para ti, para mí en este momento. Nos da igual, porque si de todas maneras somos una sociedad que funciona con dinero, si funciona sin dinero, pues bien, todos nos ajustamos, pero tenemos que estar preparados del lado de que va a haber dinero. ¿Por qué? Porque es el único lado del que estás preparado. Si no hay dinero, dime cómo vergas estás preparado, ¿no? O sea, ponte a pensar, brother. No estás preparado, ¿no? Pero si hay dinero, tienes que estar preparado. Ahora, ¿cuál es la travesía de todo esto? Por ahora estamos entrando en lo que es deflación. Estás en desinflación, entrando a deflación. Entras en deflación también, sobre todo, cuando los bancos empiezan a generar credit crunches. ¿Qué es un credit crunch? La habilidad de pedir préstamos desaparece para la gran mayoría de gentes. ¿Por qué? Hay un millón de excusas que te van a dar, pero la idea aquí es, todos los bancos y las empresas más grandes de Estados Unidos van a gastar una fortuna comprando dólares y bonos para poder crear sus propias monedas. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué negocio existe ahí? Imagínate, saben ustedes del negocio de Tether y saben que Tether acaba de comprar la Juve, ¿no? Sí, compraron la Juventus, que fue el equipo italiano que compraron. Tether es uno de los negocios que más dinero hace con la menor cantidad de gente operando. Eso quiere decir que es uno de los negocios más profitable, que tiene más ganancias en todo el planeta. ¿Ok? Y a lo único que se dedican es, yo soy Tether, te doy tu monedita digital y tú me pagas con dólares y yo voy y compro bonos. Y los bonos, lo que pagan los bonos, es lo que hace toda mi fortuna. Todas las empresas más grandes de Estados Unidos y los bancos más grandes de Estados Unidos van a tener su agencia que es Tether, van a tener su propio Tether. Si Tether solo, sin nada más, ha hecho esta cantidad de dinero, te puedes imaginar lo que puede hacer Google, Tesla, Meta, ¿no? ¿Te puedes imaginar la cantidad de dinero que van a hacer? Bien, ahora, esto es bueno por ahora para nosotros, los que hemos estado esperando los descuentos y todo, porque los precios de todo bajan. ¿Ok? Estamos en ese punto. Y ahora, en medio de este punto, tienes que darte cuenta de que todavía no estás en el lugar donde ya llegaste al fondo y te vas a ir para arriba. ¿Por qué? No ha habido una mala noticia, no ha habido se tiene que escuchar como el fin del mundo para poder encontrar fondo en la bolsa. Y lo importante también es, no vas a buscar una noticia, vas a buscar que todo el mundo esté hablando de ella. Eso es la diferencia entre lo que hacemos y lo que todo el mundo hace. Porque ustedes creen que yo estoy interpretando noticias, yo estoy interpretando qué es lo que está sintiendo la gente y cómo, qué está en la boca de todos. Eso es lo que estoy haciendo. Es como Pati Chapoy, ¿no? Estoy viendo qué está en la boca de todo el mundo y ahí es donde me doy cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, estamos viendo en este momento que literalmente está desinflándose todo, los precios están bajando, las acciones están bajando, ya por fin están empezando a hablar de que Amazon está cayendo. Les dije, y una vez más, solamente les digo que les dije,
no para que vean, bla, 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 es porque es lógico y quiero que aprendan. Y les dije lo siguiente, porque esto es importante en la psicología del mercado. Tiraron todo, cripto, mercado de salud, mercado de todo, menos 7 acciones. Y cuando la gente se dé cuenta de que las 7 acciones y los índices están cayendo, es demasiado tarde. Y está empezando eso. Ya está empezando eso. Ya lo podemos ver con la gente que está compartiendo Amazon, que está compartiendo Meta, que está compartiendo Netflix. Empezamos a ver esto. Que están dándose cuenta de que todo está abajo y ahora estas empresas también, que es súper importante. Ahora, en lo que todo esto está pasando, nos da una excelente entrada para lo último que vamos a ver del mercado. Vas a ver una tremenda inflación una vez que esto quede establecido. Al principio va a parecer un crecimiento gigantesco. Lo que sigue es un escenario muy parecido al 2020, 21 y 20, 2020 y 21, donde hubo un chingo de liquidez. Todo el mundo quejándose en este momento de que el mercado cripto no tuvo un alt season es porque no entienden liquidez. Todo el mundo habla de liquidez, ¿no? Hay mucha gente, hay gente que literalmente dice, el indicador más adelantado que existe es la liquidez. Y pues, bueno, es decir, yo pongo, por ende, veo que la liquidez está subiendo y ellos ven un gráfico de liquidez. Si estás viendo un gráfico de liquidez, te van a liquidar por el ano como diarrea, ¿ok? Tienes que ser un absoluto animal para verlo así. La liquidez en exceso toca a todo el mundo. A todo el mundo. La liquidez en el 2020-21 no vino porque imprimieron dinero y ya. Vino porque todo el mundo tenía dinero, porque a todo el mundo le dieron dinero de una forma u otra. O te di un cheque, te perdoné la renta, te perdoné el pago de tu casa, te perdoné la hipoteca, te perdoné todo, cabrón. El pago de estudiante y además tu tarjeta de crédito, te perdoné todo para que tuvieras dinero. Eso es dinero. Eso es a lo que toda la gente pinche se confunde y se van con gráficos de liquidez. Eso es máxima liquidez entrando en el mercado. ¿Quieres ver algo de ese tamaño? Tienes que ver una entrada de este tamaño. Y ahora, ¿qué me asegura que vamos a ver esto? Las leyes y otra cosa. Cuando Estados Unidos está intentando tokenizar mercados, para poder tokenizar un mercado, y esto es algo que tienen que entender porque simplemente es una regla, ¿ok? No hay como, no hay más, es una a una. Y esto es lo siguiente. Si tienes que tokenizar mercados, y esto fue lo que ocurrió en el 2020 para probarlo, eso fue lo que probaron, por eso en el 2020 había tanto dinero y por eso todos los criptos explotaron. Y una vez más, es lo que yo estoy esperando va a pasar otra vez, por eso estoy invirtiendo también en NFTs. Ahora, puede que no regresen y esa es una apuesta grande, bastante ridícula, lo entiendo. Pero si regresan, estoy hablando de un retorno completamente estúpido, inimaginable para la gran cantidad de ustedes. ¿Por qué? Porque yo entiendo completamente que lo que vamos a hacer, y ahora, una vez más, no va a durar 1 año, 2 años, 3, no tengo ni idea cuánto tiempo va a tomar esto y cómo lo vayan a hacer. Pero una vez que queramos y estemos tokenizando todo esto, tenemos que agregar un chingo de liquidez estilo 2020. Y eso quiere decir que todo va a subir porque tiene que haber pool de liquidez tras liquidez para poder convertir todo lo tokenizado en mercados secundarios, en mercados secundarios con bastante liquidez entrando. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cabrón, si tengo un edificio de 100 pinches depas, que si los tokenizo todos, ¿no? Que me costó $100 millones el edificio, cada departamento cuesta $1 millón. Puedo tokenizar todos los departamentos, tener 100 tokens y vender cada uno por $1 millón. Entonces te vendo a ti uno. Ahora tengo a 100 cabrones que tiene cada uno su token. Esos cabrones pueden dividir su token en 10 y vender cada parte de su token por $100,000, ¿no? Y ahora, el punto de esto es que haya liquidez en todos lados para que todo, imagínate esto, ¿se acuerdan del metaverso? ¿Se acuerdan de cómo la gente compró terrenos en lugares que no valían nada por millones y trillones de dólares? Eso tiene que ocurrir en activos reales. Si no, esta es la parte más importante a comprender. Y muchos de ustedes van a decir, ¿pero por qué? Porque si quieres tokenizar y que sea exitoso, necesitas tener literalmente todo el dinero del mundo en todos lados para que todo el mundo se vuelva un especulador. Y si volteas a ver la economía de Estados Unidos,
Se está volviendo una economía de especulación, completamente. Completa, o sea, literalmente están haciendo posible que puedas apostar en lo que sea todos los días. Y eso te debería decir a dónde vamos. Entonces, para cerrar esto, ¿cuándo va a reventar el dólar y aumentar la inflación? Vivimos en ciclos grandes. Estamos dentro de ciclos de 100 años. Hay ciclos de 33 años, 32 años. Dentro de esos 32 años hay ciclos de 16, hay ciclos de 8 dentro de ellos y hay ciclos de 4. En este momento, el último ciclo de 16, 8, etcétera, acaba de cerrar, está cerrando en este punto. Por eso estás viendo la liquidez siendo absorbida por el sistema antes de escupirla de nuevo. Estás en el 2008, estás en 1980, estás literalmente... 2008, no lo puedes comparar con 2020 porque 2020 no fue un fin grande de ciclo, pero la liquidez que nos dieron lo hicieron parecer como que hubiera sido el principio de uno, pero simplemente fue uno de 8 años. Por eso, en la segunda parte de esto, que a la gente no le cayó en altcoins y todo esto, toda la lana, es porque solamente imprimiste una vez y a través de 8 años se secó. Entonces ahora viene otra vez la remojada en el dinero, lo que llaman liquidez. Y una vez más, para que sepas que esto funcione, todo el mundo puede comprar todo. No estés buscando en una tabla que no te diga el güey que camina en el parque que está viendo un indicador de liquidez. Nel, güey. La gente tiene que tener dinero de madre. Y ahora tenemos que entender una cosa. En lo que a todos ustedes, eso es probablemente la cosa más importante que vaya a ser para adelante. Todos nosotros estamos acostumbrados que la Reserva Federal imprima dinero y eso crea inflación. Y estamos viendo todos la balanza de la Reserva Federal, ¿no? La balanza de la Reserva Federal está cambiando de manos y yéndose a empresas privadas y bancos. Ellos van a expandir la balanza de la Reserva Federal. Ellos efectivamente van a hacer QE. QE, Quantitative Easing, que es cuando ellos compran toda la deuda, ¿no? Y eso quiere decir que todo el dinero puede rotar activos de riesgo. Eso empieza en enero del 2027. Y esta no es una apuesta, esto no lo leí no me lo dijo una cuenta de X que no sé quién es. Esto es ley. Por ley, a partir de enero 2027, todas las empresas a través de Coinbase pueden tokenizar y crear su propio dólar a partir de enero del 2027. ¿Cuánto tiempo va a durar entonces esto? El fin del dólar puede ser en 4 a 8 años, las monedas fiat. Y eso es lo que vamos a tener que ver. Personalmente creo que van a ser 8 años, porque primero tienes que tener la expansión. Ahorita en este momento lo que vamos y estamos viviendo es esa bajada. Después vas a tener la escupida de liquidez para todos. Esto personalmente creo que empieza en el 2027 y va a empezar tranquilito y después va a explotar. 2028 deberíamos de tener inflación de vuelta. Y cuando digo inflación, no digo inflación de los pacos, que viene la inflación y todo baja de precio, de que literalmente todo va a valer una fortuna, porque todo el mundo va a tener dinero por ese exceso de liquidez, porque todo el mundo va a estar ofreciendo incentivos y haciendo QE fuerte para su empresa, para poder crear la mayor cantidad de dólares, para poder generar la mayor cantidad de riqueza como lo está haciendo Tether. Si entiendes esta dinámica, te va a ir mejor que al 99.9% de toda la gente en la bolsa. Y es lo que nos ha puesto aquí. Entender que la liquidez es dinero y que estamos estudiando ¿qué? El comportamiento de todos nuestros hermanos seres humanos con su dinero. Y si estamos estudiando el comportamiento de todos nuestros amigos seres humanos con su dinero, no estamos estudiando lo que el gobierno nos da como estadísticas, ni tampoco estamos volteando a ver tablas de liquidez. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuánto dinero tiene la gente? Es todo. ¿Y qué están haciendo con él? ¿Cuánto dinero tiene la gente? Cuando vas en el 2020 y vas manejando a través de Rodeo Drive, ¿no? Uno de los lugares más caros en Beverly Hills, en Estados Unidos, y ves una colección de Hondas que parecen de los de Fast and the Furious, ¿no? Con los que roban los camiones de 1993. Todos en esa calle que es para millonarios. Y todo el mundo fuera saliendo con bolsas de Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. Toda esta gente que no debería estar comprando eso. Eso es tu lectura de liquidez. Si hubieras entendido eso en el pasado, entenderías dónde estamos parados ahorita. Y cuando la Reserva Federal ahora te dice que van a inyectar y van a bla, 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 te están mamando.
ellos no dan los secretos. Los dicen, pero no los usan para accionarte. Te dan el secreto como algo que pasó y lo ponen como fuera. No sé por qué, pero nuestra realidad funciona bastante chistoso. Toda esta gente que hace todas estas cosas malas, entre comillas, nos tiene que decir. No sé por qué. Entonces, todo lo que te estoy diciendo no es algo que me saqué del culo, es algo que vi, me metí a buscar, efectivamente está. Digo, ok. Y luego lo correlaciono con la realidad de lo que estoy viendo con la gente. Digo, ok, esto tiene sentido. Entonces, ellos lo que van a hacer es invitarte a cometer errores. Te van a decir, güey, vamos a imprimir dinero el lunes. Es domingo hoy. Se rumora que Michael Saylor va a comprar Bitcoin. Ese es su trabajo. Hacer que tu FOMO, que creas que te están dando una ventaja en el mercado y te van a coger parado, ¿no? Esa es la idea. Y la idea es, te sueltan las noticias de lo que está pasando realmente para que no se las creas. Y eso es lo que está en verdad pasando. Entonces, ahorita todo el mundo que está prediciendo o que ha predicho en el último año y cacho inflación, ha estado perdido porque solamente está siguiendo las noticias, porque está siguiendo y cayendo todas en estas trampas. Es mucho más fácil leer lo que está pasando en el mundo que vernos a gente como yo hablar de esto. Literalmente tienes todas las llaves de esto tú mismo también. Tienes la oportunidad de aprender a leer todo este mercado. Y esto es lo que nos va a ayudar. Ahora, esto es algo que le digo a la gente. Si en este ciclo de 4 a 8 años no puedes comprar casa, no puedes comprar activos, no puedes comprar nada, ya nunca más vas a poder. Y yo sé que Andrew Tate también dice esto y lo odio por eso. O sea, odio esto que estoy diciendo por eso, no a Andrew Tate. Andrew Tate me da igual. Es más, me cae bien, sí, sí, puras pendejadas. Pero es cierto. Personalmente sí creo en eso, de que quien va a tener y ya quien no, no. Y todo el mundo tal vez viva con todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Con todo lo que necesiten. Pero rentas, todo activo que tengas se va a quedar para siempre y eso lo vas a tener para el resto de tu vida y siempre te va a pagar, porque el gobierno va a pagar todo para todo el mundo, para todo el mundo. Y ahí es donde, a donde vamos en estos momentos. El dólar va a desaparecer después de otro ciclo de 8 años, a mi gusto. Podría ser 4. ¿Qué va a entrar en vez de? No es la moneda china, no es el oro, es criptos literalmente simplemente otro tipo de cosa que no entendemos todavía. Un intercambio de valor a través de cosas e instrumentos que no entendemos todavía. Una vez más, para todos los que estén preguntando, porque esto es cabrón, me contra una y otra vez. ¿Debemos de comprar casa ahorita? No. Cuando los intereses estén bajos. Si compras, y esto se los voy a decir una vez más, si compras una casa ahorita y bajan los intereses, el precio de la casa va a bajar. Si todo el mundo te está diciendo que los precios de las casas van a subir cuando bajen los intereses, ¿qué crees que va a pasar? Van a bajar. Una vez más, ¿por qué? Porque el ser humano no es un inversionista potente. El ser humano es la persona que más se deja llevar por miedo. Somos adictos al miedo y eso nos hace tomar las peores decisiones del planeta. Cuando bajen los tipos de interés, todos van a tener la misma pinche idea. Una vez más, yo sé que en Internet ya todo el mundo es igual y la palabra de todo el mundo vale lo mismo y no hay postores que su palabra valga más que no, etcétera. ¿No? Entonces, eso que pone a todo el mundo así y da todas esas opiniones que estás leyendo todo el tiempo es para confundirte. Todo el mundo pensando que las casas van a bajar de precio cuando los intereses bajen, están perdidos, tíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el mundo al mismo tiempo va a poner su casa a la venta. Porque todo el mundo va a creer que es un puto genio financiero y va a decir, van a bajar los tipos, es hora de comprar casa, voy a poner la mía a la venta y voy a comprar otra al mismo tiempo. Y cuando eso ocurra, que tienes también credit crunch, que no están prestando los bancos, ¿por qué no están prestando? Porque están muy enfocados en crear su propia compañía de Tether. ¿Ok? Cuando los bancos no estén prestando dinero,
cuando los intereses caigan y todo el mundo ponga su casa a la venta, todo el mundo se va a quedar parado. El inversor ya en este momento, piénsenlo, el inversor en este momento ya está pensando, me voy a esperar, ya están cayendo los precios. Hay muchos lugares donde ya cayeron un chingo y hay otros como en California donde están poniendo un chingo de casas y todo el mundo está de, me voy a esperar. Una vez que el inversor entra en la mentalidad de me voy a esperar, todo el mundo pone su casa a la venta al mismo tiempo, generas una gran cantidad de producto que está en el mercado a la venta al mismo tiempo y lo que ocurre es, va a haber un güey que por miedo diga, güey, de todas las casas que están poniendo, voy a vender la mía 30% de descuento en este momento, si no, nunca la voy a vender. Y esa casa va a vender. Y todos sus vecinos van a hacer lo mismo instantáneamente y eso va a hacer que más de la gente que está, me voy a esperar, se va a esperar. Entonces, una vez más, si el dinero está caro, no te metas en este momento a intentar ser el güey más inteligente del planeta. Esa trampa te la están tendiendo. Si vas en este momento a gastar dinero y a meterte en una hipoteca para tu negocio, todo se va a ir a la mierda primero. Es así de fácil, ¿no? Cuando todo el mundo tiene algo y ahora esto, importante para todo el mundo, ¿cómo te puedes proteger si no tienes mucho dinero, etcétera? Lo que tengas ahorros, pásalos a dólares. Es lo mejor que puedes hacer en este momento, no importa qué moneda tengas. Todo contra el dólar va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todas estas empresas tienen el incentivo y bancos de crear un Tether dentro de su empresa, ¿ok? Puedes hacer eso. Dos, habíamos dicho ahorra, no te metas en deudas, ¿no? Pero el pedo es, hasta que ya llega el putazo y ves la oportunidad es de, no mames, estoy mal parado. Y esto fue algo que llevo cuánto tiempo diciendo esto, ¿no? Tienes que ahorrar, tienes que tener dinero listo, vienen las oportunidades para comprar. En el canal de inglés me fui, el último video que hice en mi canal de inglés, les había dicho, ¿no? El mercado, yo creo que la bolsa va a caer acá, fue hace 4 o 5 meses. Y todo pasó. Todos los comentarios son, no, Ale, por más que quieras, no va a caer la bolsa, no va a caer nada, no va a haber oportunidades. Y aquí estamos. Una vez más, no porque sea algo más que ustedes, no, es simplemente porque estoy poniendo mucha atención en cómo están todos ustedes, cabrones. Y es bueno, y esto nos va a dejar también, esto nos ha permitido, nos ha ido muy bien invirtiendo en acciones, que acciones es la forma más fácil de hacer dinero a futuro. Literalmente es imprimir dinero, imprimir dinero. Y lo más rico de todo esto es que haber aprendido cómo funcionan las noticias, haber aprendido cómo funciona la realidad contra lo que te están vendiendo y haber aprendido cuando el dinero está caro, no compres, cuando el dinero está barato, métete en todo. Y última, haber aprendido trading y utilizar todo esto junto, nunca he tenido un arma tan fuerte como la que tengo ahorita. Y ya se vuelve, estás tradeando acciones, tío, cámara lenta. Cámara lenta y honestamente estoy muy contento de que muchos de ustedes hayan aprendido conmigo al mismo tiempo, de la mano, cabrones, todos juntos nos agarramos a putazos, pero lo logramos. Y si quieres seguir también, les estoy compartiendo a todos ustedes en el Discord todas mis pendejas inversiones para que después se puedan reír de mí a gusto. Entonces, estaba viendo cómo iba a ver Coinbase ahorita, pero estábamos en 130 y tantos hace poco en Coinbase, lo tengo aquí abajo, perdón. Estábamos en 130 altos en Coinbase y tristemente abrió la bolsa para arriba. Ahora, no hemos entrado con todo nuestro dinero, todavía no estamos cargados, no hay prisa. Todavía no acaba todo lo que estamos a punto de ver. No se me preocupen todavía por nada, no es el fin de nada. Todavía continúa esto, el mercado bajista debería de mínimo continuar hasta el verano, ¿no? Es lo que esperaríamos, aunque generalmente acaba a fin de año. Pero mínimo a verano es lo que yo esperaría y sobre todo, todavía no encuentro la noticia mala. Esto quiere decir que vamos a continuar comiendo mierda, yendo para abajo poco a poco, llevándose a todo el mundo. Y una vez más, hablamos de esto es porque estamos viendo lenguaje de mercado bajista. Cuando les dije, había un cabrón que se llama Gordon no sé qué en X. Y el güey decía, cuando Solana estaba en $180, véndeme tu Solana por $180 y ve a chingar a tu madre. Ahorita tengo un chingo de buenos deals que darle para yo irme a chingar a mi madre. ¿Cómo vas? Empiezas a ver mismas tendencias. Empiezas a ver a la gente en Discords, por ejemplo, NFTs, creyendo que ya compraron el fondo y hablando como que, verga, güey, ya me fue cabrón, etcétera. Eso lo viví de primera mano.
estás viendo todo lo que pasa en un mercado bajista y empieza a salir esa tabla de dónde estamos en la tabla, pánico, miedo, venta. Todo eso es un mercado bajista. Estás en él, no tienes de otra. Además, sigue qué tan jodida está la gente, sigue qué tan jodida está todo. Pero aquí les voy a estar pasando todas mis compras. Una vez más, mi intención no es darles toda la información y que ustedes solo me copien. Yo quiero que aprendan lo que estoy haciendo. Si no aprenden lo que estoy haciendo, el día que me muera no van a poder hacer esto. Y ese no es mi punto. O el día que me canse de hacer esto. Y ustedes saben que tengo la paciencia de este tamaño para hacer lo mismo por años. O sea, ya me iba a salir con esta, ¿no? Les dije, si le atino a esto, me voy de acá. Estoy de vuelta porque literalmente creo que lo único que tengo en esta vida ya que me queda es compartir con ustedes lo que yo sé y lo que he aprendido a través del tiempo, para los que les quede. Y para los que no, y que me ven que, güey, qué pendejo, no le atino. Exactamente. Pero para los que están aprendiendo conmigo, yo creo que esa es mi única chamba ya en este planeta. Ya no tengo nada más que hacer, no me interesa impresionar a nadie, no me interesa que me vean en lo que es. Nah, ya arreglé todos mis pedos mentales, tíos, ¿no? Solamente estoy aquí para poder pasar para adelante lo que me hubiera gustado haber aprendido de algo, de alguien que respetaba en el pasado. Y no lo digo porque ustedes me respeten o no, lo digo, es lo que me hubiera gustado haber aprendido. Entonces es lo que les paso a todos ustedes. Me gusta caerme a la bicicleta para contarles y que no se caigan, pero todos nos tenemos que caer de repente. También en nuestro Discord tenemos, que este es nuestro Discord de Elite Trading Academy. Si te mandan algo en, ¿cómo se llama? De que, no, güey, es que pinche Salo, me mandaste un no sé qué de Elite Trading Academy o tienes un Discord de Salomondri, no es cierto. Solamente estoy en Elite Trading Academy y tengo este de análisis. No te voy a mandar un mensaje, no te voy a escribir, no me importa cómo va tu portafolio, no me interesa. Y muchos de ustedes me escriben, oye, güey, me escribiste en Facebook, si eres tú, nunca te voy a escribir. Nunca, nunca, nunca. No le contesto ni a mi familia, cabrón. ¿Por qué te voy a estar escribiendo a gente anónima que no conozco? No me interesa. No me interesa, así que por favor, no vayan a caer en esas estafas. Tienes el análisis de el Salomondrey por acá para todos ustedes, pero también tienes el de Alex, que ha estado llevándonos en estas buenas movidas de mercado. Ven a checarlo. También tienes los análisis esporádicos de Farhan por acá. Y por encima, o aquí abajo, tenemos nuestro criptolingo. Estos son todas las abreviaciones que usamos en nuestro show por acá que están viendo en español y en inglés. Y ahora, si esto no lo entiendes es porque no hablas el lenguaje de trading. Para mí, aprender trading va a ser lo mejor que puedas hacer para poder invertir, porque es la manera más fácil de tener activos. No tienes que comprar una casa, no tienes que comprar un departamento. Literalmente lo único que tienes que hacer es comprar una acción y irte a dormir, ¿no? No es como lo que te cuentan en X, todos los holders de Bitcoin. No, es que ser un holder de Bitcoin ha sido muy difícil este año. Tuve que comprarlo con un botón. Solamente compras tus acciones y te quedas calladito. Y esto, honestamente, aprender a hacer trading me ayuda a poder invertir en mejores lugares. Lo han visto. ¿Por qué estamos comprando fondos cerca de fondos o vendiendo altos o cerca de altos? ¿Por qué? Simplemente porque nos ayudamos de todo y la tabla. Entonces, ya cuando te metes a invertir, se ve en cámara lenta, tío, y por eso podemos posicionar tan rico en este canal. Entonces, eso, para todos ustedes que estén interesados en aprender trading, tenemos nuestro sitio Elite Trading Academy. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción del video. Si estás en cualquier otra plataforma que no sea YouTube, no seas huevón, ve a YouTube y pon Alejandro Salomón en el último en vivo y todo el about, todo la descripción del video tiene estos enlaces. Y acá tenemos un curso que es literalmente diseñado para todos ustedes de la manera en la que yo quise aprender, que es de, güey, no sé nada, cuéntame qué vergas de software necesito, qué páginas de internet, qué es una vela, qué es una tabla, desde el principio a todo. Esto por $29 no te va a hacer el trader más cabrón del mundo, pero tampoco un curso de $10,000. Esto te va a dar lo mismo que un curso de $10,000, te lo juro por mi puta vida. Y con esto y una que otra clase donde, como la que tenemos este jueves, que vengas y nos preguntes, güey, no entendí esto. Esta madre es un curso de 1 hora 40 minutos. 1 hora 40 minutos. Y eso debería darte todo para que entiendas lo que estás viendo acá. Si hay algo que no entiendes de más, ven a una de nuestras clases. Es esto, 3 sesiones por semana, ven a platicar. Este es otro tipo de membresía. Y estas vale la pena muchísimo por las clases. Güey, ¿sabes qué? He estado aprendiendo, vi el curso, pero no entiendo cómo usar volatilidad. Ven y pregúntanos. Aquí estamos por horas con ustedes para poder contestar todas esas preguntas. Esto no nos va a hacer millonarios, no nos está cambiando la vida literalmente. Esto es lo que hago para no perder mi cabeza y no se los voy a dar gratis porque nadie lo apreciaría como todas las cosas que hago gratis acá. Entonces, aquí lo tienen, damas y caballeros. Una vez que hagas esto, todo se vuelve fácil. Tutos,
Para todos ustedes que ya saben también tradear y ya están listos, aquí tenemos cómo tradear en Bitunix, que es un exchange de futuros. También tenemos bluffing aquí abajo. En un video de 11 minutos, esto también es gratis. Puedes aprender cómo usar el exchange, cómo abrir tu cuenta, cómo encontrar tu cartera dentro del exchange, cómo mandar dinero a ella, cómo mandar dinero a futuros, cómo encontrar Bitcoin, Solana, etcétera, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo poner un stop loss, cómo poner un take profit, todas las cosas, cómo sacar tu dinero. Todo esto en 11 minutos y todos los exchanges funcionan como este. Todos, todos. Así que ver este video te va a ayudar y te puedes apalancar un chingo. Esto se los digo de corazón. Si estás empezando, usa el modo de simulación en esto. ¿Por qué? Porque quieres aprender qué tan verga eres y solamente sin tener la presión del dinero y luego ver qué pasa con tu dinero para que puedas crear un comportamiento sin miedo. Ese comportamiento sin miedo te va a hacer un mejor trader que cualquiera, que 99.9% de todos. Pero primero, aprende sin poner dinero. No lo necesitas. En los simuladores de acá, que todos estos exchanges los tienen gratis, te dan $100,000 virtuales y los puedes usar como sea. Así que ahí lo tienes. Vámonos a darle para adelante. Tenemos los Bitcoin el día de hoy. Vamos a analizar ¿cómo se dice? Criptos, y ya de ahí nos movemos y nos vamos a casa temprano porque pues hoy no abren los mercados. Les mando un fuerte abrazo a todos. Vamos a empezar con esto. Voy a traer a Farhan y Alex y a darle. Boy, how are you? Buenos dias, muchachos. How you guys feeling? I cut a gigantic chunk of my finger off yesterday and hurts. I told you to stop sticking your finger up people's you know what's, but man, that was a tight grip that guy had on you, huh? It's too difficult. I can't keep my fingers out of there. One day. How are you, Alex? Doing good. Just watching the Bitcoins. Always watching Bitcoins. What's going on with those motherfuckers? Well, we had a very impressive weekly candle closure. Actually, for bears, unfortunately, we were watching very carefully, potentially a long zone on Bitcoin. I'm going to look at Tether dominance first. We'll go to Bitcoin next. But we're really watching these zones here. We potentially going to get a weekly candle closure back above the 7.829% and actually hold it. What you did last week, get the closure, and you've gotten the throwback. So this week's going to be very important for crypto. We're actually going to end up holding this zone, moving up, filling this wick. That would mean or correlate on Bitcoin, basically running the lows again, if not making a new low. Or do we actually lose this zone? Open up a new, bigger range and maybe get an objective down to at minimum the weekly EMA 9. Can just visually see to the left here. Any really time you lose the zone just leads to downside price action. Now, okay, here's an example where we actually held it. Broke out, retested, and went back up. This is something bulls don't want to see occur on Bitcoin because this would lead to a dump bulla. But again, keep this kind of perspective just in the back of your mind when we start moving forward on Bitcoin, because you do notice these reclaims end up really, once you reclaim and retest the mean line, you can really see you do get another objective up to around that 8.58%. Which is an important thing for us here, because what do we have? We have a reclaim and we have the retest already done. And so that could mean that now Bitcoin is gearing up. Unfortunately, if you were bullish here, like on Bitcoin, maybe for another 8% move to the upside, solidifying our idea last week that, maybe a bigger range is just forming on Bitcoin if you can't reclaim the 2021 cycle high. So Tether dominance is looking quite busting. I mean, honestly, it's looking great. Let's see how HBDR really looks here. Let's see. And even here, you're above the 50% in a weekly breakout. Weekly median shifted all the way down to 6.32%. You have the next objective on 61.8%, right? That's at least a little higher on 8.1%. A lot of percentages here. But the point is, you really do have an objective higher, and even more so if you start, let's say, breaking, have an easier call, breaking this wick high, you will just get an HBDR objective up to around 10%, which is very important, because that would mean what? Well, we're now actually forming a higher high on Tether dominance on the macro, which would be absolutely detrimental for Bitcoin, in my opinion, because it would really solidify our yearly idea here, which is Tether dominance in a yearly uptrend. Bounces off the yearly 5,
bounces off the yearly 9, reclaims the 5, expansion. Is this just some kind of sneaky higher low? If so, it'd be very interesting because, well, you have 2023, 2024, a little bit of 2025. We're so back. We're in a super cycle. All while this is actually looking like it's in a super cycle for bears. This is extremely bearish, something you've never seen before on Tether dominance, perhaps a new yearly uptrend here. Something no one's talking about. So when you are getting that weekly objective, perhaps maybe giving you a new all-time high on Tether dominance, it's very important to understand it. Well, that's really would be the recipe for disaster, in my opinion, on like any kind of move up on Bitcoin. And so even bi-weekly was very nice. We got a close. And again, this is a big point in what we were talking about last week. Does Bitcoin hold the 2021 cycle high? Most importantly, does Tether dominance lose 7.829%? We saw very sneakily in September, you lost it here. Yeah, you rallied up a little bit, but just led to massive rejections down. You can see you actually got a reclaim. So you are now opening up or developing a new range on Bitcoin. This is very important. And for me now, the objective is still higher, 8.571%. We were talking about perhaps this move down, which would lead to a bounce on Bitcoin, which is exactly why I haven't given ET any new trades into the weekend. Really needed to see essentially how CME was going to open, specifically on Bitcoin, and or how Monday is going to react. And well, so far, this is just gearing up for another busting action move in the midst of a bi-weekly volatility setup, just breaking out quite healthy and mature, and actually reaching, that 58%, solidifying the idea that that is mature, weekly, bi-weekly silver cross. You really have a lot of points here for bulls making a new all-time high. Because remember, if the bi-weekly and weekly are going to close well and it's going to look like we're going to move up and maybe even make a new high, that actually has implications for, well, a good monthly. Really look at this. If a monthly ends up closing even here at this point, 7.829%, be a massively bullish. But if we actually end up coming all the way up and closing back above 8.571%, this would put it in a monthly breakout. Here you have a monthly, multi-month range here. Couldn't get it up, got one deviation, or really one reclaim, then massive deviation, bearish retest. Here's your bull market. So you end up getting back above specifically September 2023's wick high. That'll be my criteria that this is breaking out and this is going to make a new high. Remember, you have that weekly setup taking it to 10%. Now, if you end up, closing monthlies back above this all-time high candle that was formed in 2022, this just plays into the idea that Tether dominance actually is more bullish than what it's letting on, and we are about to really do some busting action move, maybe a little past 10%. We have an objective on the monthly, very easily taking us to around 12%. And let's see here, that's 15%, and then the extremes are 20%. Or only at 7.93%. So no matter how you look at it, once we start breaking this 9.5%, it really just becomes death for bulls on Bitcoin. You're in a monthly breakout on Tether dominance. You also have a monthly volatility setup. Very sneakily have one, but we do have one here. And it confirmed and it's expanding, playing into the idea that, in my opinion, March is really gearing up for an interesting time in markets. You've been really seeing, in my opinion, beautiful stuff happen since October until now. But all this has led you is, okay, you've reverted back into the blue zone. You got back above the median. You're pressing the 38.2%. And now you're looking like it's gearing up for a monthly breakout, actually. Monthly breakout is very important. You've seen monthly breakdowns. Again, this was your bull market. So a monthly breakout to me will be very important. I'm trying to get an example very quickly here. Actually, there's not many monthly 38.2% breakouts. Here was one most recently. Let me double check that. Yeah, we broke out, retested, went up, leading to a 31% green dildo before this sold back down into the blue zone,
rallied all the way up to the top side, 38.2% before breaking down. So, but still valid, about a 31% move to the upside after a 38.2% breakout. It's very important because, well, this could be like February and this could be like March, right? We're actually in a breakout freshly. And really what we've seen is once that is in a breakout, you've gotten some pretty massive candles to the upside. We'll keep going here. I think in the past, actually, this is a better example. Here we go, monthly breakout, retest into a spring up. Now we can measure it from this point. After the 38.2% reclaim, this gave you a 64% move into the following month. Again, this is like February, this is like March. It's interesting because we're gearing up for something big. I'll show that on Bitcoin as well. We already know what I'm going to show, but I mean, something big is confirming in March on Bitcoin. Here we reclaim it. Okay, a little different here. You didn't fully test the 38.2%. Oh gosh, here we go. A little slow. But in the following month you did, and the median still stayed above it. So this one was actually a little different than what we've shown because really it's been you reclaim, you retest, you move up. Now this just gave you a little bit of chop, but it never lost it. And so even on this perfect retest of the monthly 9, could have done it here as well, and also the 38.2%. This then ended up giving you about a 230% move. Absolutely insane. So what is the point I'm really trying to bring home is, well, we're about to confirm one of these massive setups on the HBDR, something you rarely see. And really, once you do see, you get some pretty big moves to the upside, about 25% on average. So around, like 9.85%, very close to that 10% move. Could just gear up for a nice move into March. Want to be watching that very carefully because you're getting, potentially a lot of people becoming bullish, wanting a bottom, and or not realizing what's perhaps confirming going into March. It's very important to keep this perspective because, well, the major moves this bull market have been off of the 38.2% rejecting. So now we're reclaiming that in the midst of a monthly volatility setup. You really do have to kind of be bricked up going into March. Now we have very easy objectives. This higher time frame are closing in 12 days. So I think it's actually appropriate now to start looking at lower time frames. You do have a 5-day evening star here, which is interesting to see. These can often act as nice places to kind of be objectives, a nice objective zone, I'll say. It's a better way to put it. An objective zone for bulls. You can see here you formed a 5-day evening star here. I'll circle it so everyone can see. You didn't take that wick high out. You ended up getting follow through down to the 21. So you have a 5-day evening star. In my opinion, if you're a bear, you're just shorting and you're running with, well, this high is the local top. But you can see that, price is getting back above support. It is starting to push up. And, well, like I mentioned, for bears, you have an objective zone. Same with bulls. They want to kind of take this out, and this can lead to a nice short squeeze up. So now we have a little objective to watch on the 5-day, which correlates with the weekly, right? Expanding up, taking this last weekly wick high out. And then we go to the daily here, right? And the daily is freshly getting back above the daily 9. This is actually in a bullish deviation setup here. And here was your bullish retest. So, right, you reclaimed it in Sunday. You've retested it in Monday, giving bulls the upper hand in this chart. Now, I will say you haven't reclaimed the daily 5. So again, this can be a positioning spot, which is once you get back above that daily 5, you should start just moving up, testing very near these highs here. It's very hard for me now to be a bull on Bitcoin when you are back above 7.86%. In my opinion, this zone is very important for bulls to lose, Bitcoin bulls to lose. And you can see they just did that ever so slightly. Loss, reclaim, move up. Loss, reclaim, move up potentially. So remember, this is Tether dominance, the inverse relation to Bitcoin. This moves up, Bitcoin moves down. Remember that this is still very bullish. Something we wanted to see going into this week
was specifically 7.829% to get lost. We just didn't lose it. And so as long as we're going to be back above that, you have to still be looking at these highs to get ran. Now, I will mention there is a bearish deviation, right? So you can look at that even on a higher time frame. No, I guess not. Like a 3-day, maybe. Yeah, so 3-day. So even if you rally up, objective is around 8.5%. You still have to be watching this zone to potentially reject and start giving you that price divergence. The issue is if you're running on this analysis in this scenario, this just counteracts with, well, contradicts is a better word, macro trend, which is still very up. So if you're betting on some kind of local top here, price divergence, trend shift before it's actually shifted, well, understand that is still, well, an illusion until you actually get the break of these lows. But still, nevertheless, I will talk about 8.58% being the next objective, which still means, technically speaking, that is about an 8% move brewing here, if you're a bull or a bear. That's all that means to me. Bull or bear is you still get an 8% move. This either rejects, rolls over, you get to reclaim and make a new high. Now, we'll go to Bitcoin now. Now that we kind of get the perspective with Tether dominance, it still looks very bullish, though, which is an issue if you're trying to become a Bitcoin bull. Because this is still in a buy. This has retested the zone. And what we've seen, again, I'll go back to the bi-weekly and weeklies. Once you really reclaim and retest, you just kind of start moving up. Now, Tether dominance did retest it pretty early on into this week, which gives, in my opinion, bulls the upper hand to kind of, well, have a lot of fun here. They could just start moving up. We've already gotten the retest. So we'll go to Bitcoin now. It's very important that we're watching this. And I actually want to see the bi-weekly HPDR really fast. Oh, look at that. Wow, it's interesting. It's a good way to actually end this because, well, this exactly confirms what I'm mentioning here. More likely to have an objective up to the top's 38.2%, which is sitting at 8.57%. Or again, basically about a 8% move from here. So that's actually a good way. And then even that, you get that breakout. Being very interesting, which is what you should expect if you're, looking at macro trend, looking at perhaps that monthly volatility. So now we'll go to Bitcoin, the fun stuff. And so actually, again, we have some interesting things, which for all of us waiting for an ETA trade, I'm actually, in my opinion, well, we're actually getting one potentially here soon. To me, it's all dependent on this 69,200 region. Now you go to the daily here, and the issue has been that you got that nice bounce from 65K. Understand, we closed all of our shorts actually here. We had a pretty impressive move up. The idea was that, okay, we are going to reclaim 69,000 and start moving up towards 73.5 to maybe 76,000. But the issue is, when we got the daily EMA 9 reclaim and also the 2021 cycle high, this is where I posted on the Discord saying, okay, we need bulls to hold this until Monday. And what you noticed was into Sunday, we lost it. And then today we've just rejected it. This isn't, a sign of weakness. This is actually looking quite predatory to bulls. They've now trapped. You're still forming lower highs. You are still under the daily 9. And most importantly, you even got a weekly and bi-weekly closure back under the 2021 market cycle high. Now, this bi-weekly is a little predatory because you'll look at it and say, well, we held the bi-weekly EMA 100, but the issue is you didn't hold above the cycle high. And in my opinion, that's more important because you need both. You need to hold above the cycle high while also holding the 2021 cycle high. We bi-weekly EMA 100 in order to really start moving up. You held the EMA 100, but you've lost the massive level here that instantly puts this into a new range. We have to start looking to the left side of our chart here. When we massively rejected 69,200, this just ended up taking us all the way down to $30,000 Bitcoin. That's very significant. Even here, when you rejected 69,200, fully aware, we whipped a little past it, perfectly fine. But bi-weeklies didn't really secure closures back above it. When you lost it in March 2024, this ended up taking you all the way down to $49,000 Bitcoin.
So here's very significant actually, because well, you didn't hold it. And so that instantly puts this more in the bias of actually moving down first to 58K. We'll go to our weekly. Remember the weekly, we're watching the SMA 200, which again still hasn't been tested. And so this still puts it in an objective down to at minimum the weekly SMA 200. You are under the EMA 100. You have a weekly silver cross. You even have the EMA 5 pressing all the way towards 73,000. And you even have freshly a weekly loss of support. So weekly 2021 cycle high close. This weekly close above the cycle high, you lost it. And so now you're rejecting it. So this is actually any breakdown setup, in my opinion, now. Nah, not really much there, actually. So, right, now we need to be on short watch again. And luckily for us, right, we were able to actually, scale out of shorts at 65K, still about 4% away from that low. We very easily can get a short setup here now with what we know. That'll be more based on the lower time frames. Let's keep going on the daily. The daily will help us. Right, so I'd expect now this to start moving down. 65,000 is the new range. You did get that identification here on February 12th when you started to move back up, but this just instantly puts into that range we were talking about, 69,000 to perhaps 65,000. You lose 65,000, you will get an objective down to that 58, where that's where maybe that weekly SMA 200 holds. But this is now in the camp of dumping. I mean, there is nothing stopping Bitcoin from dumping at this point, just so everyone is aware. We can go to a 12-hour, right? And so the 12-hour is very kind of telling because we really need to get back above the 12-hour EMA 21. I mean, we've just kind of noticed this has been the rejection spot. Like, I remember this. I don't even have a good memory here. This rejection right here. We got a nice move up. We were so back. We just rejected the 21, deviated it, and massively broke down. Remember, the 12-hour has just been kind of telling you, like, are we bullish here? No. Were we bullish here? Oh, gosh. No, we weren't. Because what you're noticing is when you're under the 12-hour 5 and rejecting the 9, you don't move up. And so here, the hopium, you can, see the hopium. Let's hold the zone, but you can just see the 21, again, just stopped price action. This is important because, well, the system still works pretty nice. I mean, from a simple 12-hour EMA 21, you move down 4%. So to me, Bitcoin is looking extremely weak now. And really, I mean, the weeklies and bi-weeklies was the big sign that this is going to break down. Losing the cycle high is never a good sign, specifically on like a bi-weekly and weekly. So you do need to be watching for lower on Bitcoin. Now, the bounce scenario that I talked about last week is dead, and it just didn't hit the criteria. You could not reclaim the daily EMA 9 and also the 2021 cycle high. And most importantly here, the 2-day even didn't get the reclaim we wanted. Remember, the 2-day lost the 2021 cycle high. We got the bounce. We talked about this zone being an important spot to get the reclaim. You just didn't get it. So this just still puts us in bearish posturing. And actually, this looks like it's, well, yeah, just on the verge of breaking down currently. So actually, I'll actually be giving ETA a short soon. In 26 minutes. We perhaps potentially will get one. And where do I see that? Well, we can just quickly go here and we can say, okay, well, this has to be a local top somewhere around 70,000. We are now freshly breaking down. This has been holding the lows. Let's even see the HPDR. Oh, look at that. Your median's right there too. So you're losing that 12-hour median. So then we can potentially just play the 4-hour, honestly. And so
remember, if you're under 69,200, you're just not supposed to be bullish anymore. And so that's currently the environment we're in. You do need to be watching very carefully this zone. And actually, I'd say in like 25, 30 minutes, I will be posting a short here if it gives the trigger. Now, don't want to tell me, explain too much on this because I don't want to give away our secrets. But this is now in short mode. So just be fully aware of that. If you're trying and waiting for the long, which I know a lot of people were, this is still in short mode. Even more so, you're in a daily HPDR breakdown. So what this could tell me is you very easily tonight could get this kind of setup and then break down. Potentially. And we'll know based on, if we start really losing 67,000. And so for me specifically, the number now I want to see lost is 67,500. If we can lose that, that'll be a good sign that we are just going to end up breaking down towards this objective of 65K. Yeah, nice volatility though. I mean, imagine you covered those shorts at 60 from 69 to 65. You then longed at 65, covered at 69, and re-shorted 69. Like that's great volatility and good trading, honestly, because you're playing like basically up 8% range. And it's working too. It's the craziest part. And remember, we identified this like a week and a half ago. Potentially, this is the new range. So very helpful. If you can identify a range early, you can make a lot of money. Because remember, majority of the time, Bitcoin's just range bound. So now we'll go to Bitcoin dominance here. I think we've hit home pretty well. Short is coming for ETA, looking very bearish. Minimum 65,000 is the next objective on Bitcoin. And really, if you lose 65K, that's my first major sign that you are about to break down to 58s, where 58, in my opinion, should give you a bounce. You're taking out the wick lows. You're at the weekly SMA 200. Very easily could give you a bounce at this weekly SMA 200. The question will always be, how big of a bounce? Does it just pump $2,000 and then move aggressively down? We won't know until we know. But luckily for us, we have a monthly incoming essentially very soon, like what I think 14, 15 days. So that's a good sign for us. More data. And remember, before I actually go to Bitcoin dominance, something that really should be on all of our attention right now is the monthly going into March via CME. You are getting a monthly BBWP setup for the first time ever, firing off going into March. This instantly tells you that, volatility is still hot. Bitcoin perhaps is just freshly breaking down. You are potentially opening up a brand new range on Bitcoin, which will mean, 49,000 is a lot likely. And you are just putting in a massive deviation. I don't know why my computer's lagging. It's very weird. A massive deviation going into March. On top of that, sprinkle on the cake, you're just getting a volatility setup supporting this idea. So just be fully aware of that. That's still, guiding my analysis in the March, essentially, which is, we still haven't seen much because, we don't even know what the reaction is going to be off this setup, which is confirming into March. So this will, in my opinion, fulfill the bear prophecy, something we've been talking about for months now, which is that 5-day bled into the weekly, which bled into the bi-weekly, which remember the bi-weekly took forever to fire off, which now is bleeding into the monthly, which is very significant in my opinion, because this again just plays into the idea we're not in a bull market, we're in a massive bear market. And actually, a lot of people aren't fully aware of how disastrous this bear market could be. Remember, yearly Tether dominant looks like it's in a massive uptrend, potentially, all while monthly is just confirming a setup we've never had before. We always relate back to this 2023 pump, but it's very different. It's very different from here as well. It's different than this dump here. You've never been in this kind of environment. The fact, really honestly, that it's confirming here at 69,000 is disastrous if you're a bull. Just so you're fully aware of that. Disastrous. Because upon expansion, you could just start moving down another 30, 40%.
So in summary, Bitcoin's extremely weak to me. Got to really watch this zone carefully. And it rejecting now doesn't really surprise me. It didn't really change much. Once you got the deviation of the 2021 cycle high, you just quickly lost it and rejected it. And even CME here, no difference. Just never got above 69,200 on CME. So just still at resistance. And look at this range. This is a good perspective on CME actually for the range. So again, we'll go back to Bitcoin dominance here. We'll just quickly go to the weekly because that's the only time frame that matters. No, weekly volatility is still not firing off. Weekly EMA 100 still is the objective. And you really losing 59.69% for the culture is a disastrous thing for Bitcoin dominance here. Well, because you've seen massive moves down from 59.69%. But a little different here because, again, you have the biggest weekly volatility setup you've ever had in the history of this chart, while also getting back above the moving average going into this week. That just kind of plays into the idea that, yeah, perhaps actually Tether dominance is about to really bust up this week. And then perhaps we are going to make a new low on Bitcoin, or at minimum, just test the weekly SMA 200 this week. And that's all based on maybe then Bitcoin dominance is actually going to break down, something we are seeing currently moving down pretty hard. So something to watch here because while the breaking back of the moving average, this volatility could start getting hot here, which we have been seeing. Bitcoin moves down, Bitcoin dominance moves down, Tether dominance moves up. You get the idea. So not a good sign. Let's look at Circle because we actually have been focused on this for the last month, right? We hit the objective actually. What was that? Oh, on this move. So let's go back here. So we did hit the objective I wanted, right? Remember this, back above 2.31%, holding above the monthly median, expansion off the monthly 5. Holding above 2.31%, above the median, expansion off the monthly 5. Now, this did take us all the way to 3.5%. The difference is, well, on this wick high, you rejected the top side 38.2%. Here, you're not rejecting the top side 38.2%. You're actually potentially going to confirm this monthly in a breakout. Now, this is important. Only reason it's important is because once you confirmed a monthly breakout on Circle here in the same spot, this is just essentially what led you up for 2 months, all the way up to 7.3%, or about 150% move to the upside. So very significant in my opinion, because while you are about to confirm a breakout, yes, rejected 3.5%, but it's really not that much quite yet. This could just start opening up the range back to around 5.45% in the next 2 months. Now, right, you also have massive, very low volatility here compared to this environment here, which you were, kind of the extreme reads in the 70s, 80s. Playing into the idea that maybe we are in a bear super cycle, actually. I know that seems kind of crazy, but maybe we're going to see some things we've never seen before this bear market. Because, well, I mean, I don't think it's too crazy to say that when you're getting things that you've never had before, like setups that you've never had before on the higher time frame. So, just keep that fully in the back of your mind. Bitcoin and crypto is actually looking pretty weak. Let's just look at the total. Okay, I haven't looked at these charts in a long time. But I'm curious, actually. Ooh. Interessante. I mean, look at that. He just freshly lost a bi-weekly EMA 100. It's been holding this entire bull market. See the reaction when you lost it. Chop, 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 and chop. Here you lost it. I guess this is somewhat of an example.
And then that gave you a 29% move down from losing it. Interesting. Actually, there's not a lot of times where you've been under the bi-weekly EMA 100. Here, you lost it, reclaimed. Lost it. Let's see what this gave you. A 27% move too. So you get about 20, like 25, 23% moves once you lose it. Let's look at this one, I guess. Why not? It's 26%. Now, what are we showing here on volatility? So setup, setup a failure. And now you actually have another setup. So all of these vertical green are just showing bi-weekly volatility setups. Here, fired off, but reset back and then fired off again and then reset. And then this was the actual one that fired off. You get major moves off these bi-weekly volatility setups. Here was another one, major move up. This only reached about, a little over 50%. You got another one on that new high. And then you went to a massive contraction phase. But now you are firing off, and this is to the downside, freshly firing off too. Well, somewhat fresh. Last month, I guess. But losing the EMA 100 on the bi-weekly is a really concerning sign, in my opinion. And you even have an objective down to the last bi-weekly low here, just playing into the idea that perhaps the lows aren't safe actually on Bitcoin. You see it's a little past it actually to take it to around 2.01 trillion. Let's go to monthly. Oh, come on, man. Leash. Okay, let's get the rainbow chart off. Too many colors here. Interesting. So if you throw the 55 off, you are just confirming a sell here into March. Now, you could easily get a retest, the 34. Don't know why trading is so freaking laggy today. Get a retest and then break down. But still, no matter how you look at it, this is giving you an objective down to the monthly 100, which, mind you, has never been hit before. So that's interesting because then that would mean if that is the objective, I'll just measure it from current market price. That still means at minimum you have a 33% move. If you do get that bearish retest, that could mean that this is another 39% move. And you're testing actually, right into that 1.5 trillion. Yeah, 1.5 trillion seems important. Okay, let's delete this. Maybe this will tell us something too. Which I believe it is, right? You've only had ever one monthly volatility set up here. On the monthly. That's the key. Monthly. And let's see. So yeah, this was this is just a good perspective. This is the whole bull market off a monthly volatility setup, just moving us up. And now we're confirming, let's see here. Yeah, into maybe March. Let's replay that and see. No, we can't replay. So I believe into March, you're actually confirming this expansion. In this case, it's just to the downside. Maybe it already confirmed actually into November. Not November, January. No, it did not. So yeah, I think into March, you are going to confirm this expansion actually. This will be the first monthly setup to the downside. And you do have a $1.5 trillion target, no matter how you look at it.
which is, pretty disastrous stuff. I mean, we're at 2.29 trillion. That's money still. If we are going to actually wipe all that out. Look at that. Bi-monthly is about to give us a setup as well. Okay, so we get the point. I mean, total market cap just absolutely decimated. Looks terrible. And I'm actually curious to see how the yearly is looking if we think, Tether dominance is in an uptrend. Okay, so we have a little total market cap yearly uptrend as well. But you can see you are basically at an important spot, that yearly 5. If you end up losing it, still confluence that lower target around 1.5. Here's your yearly 9 around 1.71. Now, this has been an uptrend, I will say, and got its higher high. And so that means you just, as a bull on the yearly, yeah, I mean, you just can't go past January 2023's low, which now seems like very low, actually, at 752 billion. So we'll have to be watching that carefully, actually, because I mean, this could just start moving down, grind at a higher low, and then just starts moving up. This isn't an uptrend, potentially. I was hoping we were going to get more bearish stuff on that, but no, looks good. Yeah, looks good. So we'll have to be watching that carefully. Let's look here, excluding Bitcoin now. So there's just alts. Yeah, no thank you. Total's better. And so really what you can gather off this, at least what I am, is this is massively bearish. You are actually confirming setups. You've only had one setup before in the monthly, which was your entire bull market, essentially, or the start of it, I'll say. It's more accurate. And so now you're potentially confirming this into March, which could just be the start of the bear market, which is crazy to think about if you've already gone down so much. But again, not the most craziest if you know what's confirming into March. And so really the objective still will be around 1.5 to 1.7 trillion on Tether or on total market cap. And on Bitcoin, that could just correlate to a $49,000 Bitcoin. So just be fully aware of what's potentially confirming into March. I think March will actually be a pretty easy trading month. It might be a little difficult if you end up, let's say, retesting these levels on the monthly, but not closing back above the 2021 cycle high. That would leave us with some pretty nasty wicks, which in my opinion, we are going to test eventually the 21 and also the 34 on the monthly, just like we tested the 9. It's just more a matter of when. That could, the timing's a lot harder. And that's why I believe this next weekly, bi-weekly, going into the monthly is going to be crucial for crypto. And really, as long as you're under 69,200, you're not supposed to be bullish. And even here going into, let's say, March, let's say we do just start dumping massively, going down. Well, if we close up bi-weekly under the EMA 100, wouldn't you want some kind of lower high move, like retesting that? Couldn't that just correlate to a monthly retest in March, which then correlates to you're just bearish retesting on the monthly before moving down? Something like you just very shallow retest and then aggressively dump. Yeah, that would make sense. And that leaves the bi-weekly EMA 100 with the SMA 200 as like a range, basically. Which we can't act, like that's the most craziest thing if that were to occur. Something like this. That would be a multi-$1,000 range. So all of this range. That would actually make a lot of sense to me. Anyways, that doesn't matter. The summary of my analysis is, well, Bitcoin's cooked. Under 69,200 really ruins it for bulls. Understand we were optimistically bullish, but we always understood any move ups is short, always. And in bear markets, a mean reversion move of 20, 15, 10% a gift. You have to look at it as such. When we got that massive move up, this was a gift to shorts. When we got another massive move up from 65K, there was some hope here, but quickly decimated once the daily on Sunday deviated. This was your trigger to no more long and rather look for shorts. Now the objective is 65,000, and if you start losing that, you are going to start moving down past the low and potentially retesting 58,000s and maybe wicking, who knows, down to 49,000.
But all we can confidently say is this is still massively bearish, and nothing's really changed. The only thing that's changed is, well, bears essentially got the upper hand on the weekly and bi-weeklies after losing the cycle high. We can look at the cycle high on dailies, 4 hours, 12 hours, but if you're losing it on a weekly, bi-weekly, that's just a terrible sign. And so we are getting the follow through of that now. ETI, I'm looking for some short setups today, tonight to confirm. And I do think that we can easily, get another very easy short, something like what we were doing here and even here, right? We shorted all of these two things down very, very easily. I think we could potentially get that again, maybe even lower this time. So just be watching your trading alerts. For me, though, Bitcoin's extremely weak under 69,200. Tether dominance just confirmed something massive on the weekly here. And you've already gotten your weekly retest. And we have seen every weekly retest has just led to a move up. At minimum, that move goes to around 8.49% to around 8.56%, which actually lines up with our next target here. So just be watching that very carefully. If you were trying to long this, it's the harder trade. Always, we were looking for a move up to short, and I still stand on that. Now, we may have a very, very terrible time going into March. That's what it looks like to me. But that still could lead to a setup going into March, which could easily mean that we're going to get something like, a monthly retest of the 2021 cycle high. Let's all remember now, right, the bi-weekly reaction so far of losing it, which is, okay, we've retested it. I'll, go to CME here. It's a lot better. We've retested it, and now we're losing it. And so far, we've dumped how much? So we've dumped like 2.7%, nothing. Let's just remember this, when we have a monthly loss of it and we get the rally up to retest it, that actually could be a pretty easy short setup into March. But regardless, very bearish. Bitcoin looks cooked, and we have a lot of things confirming massive bearish setups into March. So be fully aware of that. And you're not allowed to be bullish on Bitcoin under the cycle high of 2021. That to me is a trap. And we could easily just keep breaking down from here until 49,000 is reached. So don't want to be long on that. All right. Let's switch my screen and go to Bitcoin on our good friend Bluffin. And we'll switch to the daily. Zoom out a little bit and take a look at momentum. We'll start with momentum on the daily. We're getting momentum still flipped to the downside and now entering into the bearish control zone, with volatility now going into expansion from extreme low, somewhere around 5%, almost came down to 0%. And we got to move up currently to test the median, which is giving us multiple rejections, and we're getting moved down below the 38.2% now. That level is sitting at about 68,750, 68,800. If you do get a close below that area, it's likely going to come down at a minimum to this 78.6%, somewhere around 65,700. At that point, it is going to be become a real possibility for this to get the breakdown, because now the ranges have stepped down from we were looking for to happen here. When you got the bounce off the 100% range, you came all the way up to the 88.3 and the 78.6 in this area. You got your rejection, and then the range is caught up. And now, if you were to go towards the 97.5% towards the 100%, that puts you between $61,000 and $52,000. And the 50 what sits right in between that zone is going to be around $58,000, which we're going to get to on the weekly. Let's see if there's anything else here. No. There is a fresh cross here, though. However, on the daily, the pink is crossing above the yellow, which is a bullish cross. But this is going to be relevant if that 78.6% holds. That level at about $65,700. If that holds, then this is going to end up playing out, and then you should see another retest of somewhere around. I would say 72,000, which is the top 38.2%. And this is also going to be the 5-day 200 SMA, which we'll get to on the 5-day. Let's go to 8 hour. I believe this is about to close. Well, it closes in 48 seconds.
8 hours also now getting a rejection of the 38.2%, and we've lost the bottom 38.2% now. We're below the 61.8% as well. If you get that close, that's going to bring you towards that 65.7 area, and then from there, hopefully you could bounce. If you don't hold 65.7, this is going to drop to 58K, most likely. And 8 hours also breaking into the bearish control zone with the fresh sell signal on the jewel. 4 hour also once again flipping back down within the bearish control zone with volatility expanding. We're about to get a close in 14 seconds. Let's see what we get. Oh, this came all the way up to the 38.2% and nastily rejected. Now you're back below the 88.3, somewhere around that same 65.7, 65.8 area. And if you start to lose that, then what do you know? It just dropped to 58K. That 100% on the 4 hour. Last time that we did come down to the 100% of the 4 hour. And we got the close below the 61.8%. Momentum is now starting to tick back up, but this has not closed to confirm that yet, with volatility going into contraction. 8 hours still pointed down. So maybe you could see a move up to 68K, somewhere around this 5, although that's likely going to reject. Two hours now starting to curve back around, rejecting, getting out of the bearish control zone, and you got a fresh silver cross down here. Wow, that was a fuck you candle if you ever seen one. From the wick high to the close, 2.5%. And so far, you've already retested the cross as well. So maybe you come up to 68K, somewhere around that low 68,000 area, high probability rejection, and then probably going to dump towards somewhere around 65 next. The index for this one, 2 day is still positioned up with volatility contracting. 2 days now putting in possible hidden bearish divergence. This is going to confirm with any close below 65,100, and then that gives us a move down to somewhere around 60 to 54,000. 2 day Jules is still giving a buy signal in the bearish control zone. 5 days still positioned down with volatility still expanding. 5 day does have hidden bearish divergence, which the easy target has been hit, which is that 200 SMA. And as of this moment, if we do go back up to test that 200 SMA, that put us at that same $72,000 zone, which would test the 200 and the 5 SMA, or the 5 EMA. Weekly also positioned to the downside with volatility expanding. Weekly is also rejecting getting out of the bearish control zone, with weekly also giving you a silver cross down. And currently the 5 sits just around 73,000, so it's slightly above that 5 day 200. 2 week is now starting to tick back up. This also has not closed to confirm that just yet, with volatility going into contraction. And we did on this last candle close hold over this 100. So if we do see a bounce from this zone, that would take us towards somewhere around, like, I would say the same 72, 73K area. Don't really see it getting all the way up here to 77. And then at that point, 2 week is going to form another drive of hidden bearish divergence. To go back to the weekly. And weekly is 200 SMA is right at that 58,000 zone, which is a sweep of this current low. Monthly is also going to close soon. If monthly can close below the 78.6% at $64,400, this is going to get a nice little breakdown towards 46K, most likely. And monthly is giving you, let's zoom in here, a bearish cross with the pink below the yellow. This is only the second time it's happened in history, but it's happening higher up than it happened on the Luna one, so it should be more powerful theoretically. Plus, you skipped the neutral phase. You went directly from buy to sell, which in this Luna one, you had a neutral phase, so it's quite bad. The only time you've ever seen the neutral phase get skipped was in the 2018 bear market. And you also got multiple drives of bearish divergence here, with lower highs on momentum, higher highs on price. Quarterly also just very close to losing the 61.8%, same 64-ish area. Start to lose that. Next target really is 45, 46K. All right. Let's
switch over to RSI. Start with Tether. Tether is about to confirm a fresh drive of hidden bullish divergence in about 8 hours. And this confirms with any close over 7.901%. And that will give you a target towards the simple moving average at a minimum, and that is at about 8.79%. And then the critical zone is at about 11%. So it gives you a range between 8.7 to 11%. Quite high up. Volatility is currently contracting. And this will be very similar to the last area where you started getting your expansion on volatility. The 8 hour just got it closed. You've made a local bottom on the 8 hour. Now you're at the neutral zone in the simple moving average, right around 8%. And if you can bust over 8%, you're likely going to go well into the nines. We're now back into the bullish control zone. The edge of the bullish control zone is at about 7.97%, right where you're at currently. So it should theoretically bounce from this point. As long as you're holding over about 7.759%, should come up and test at least upper eights with volatility now fully reset. Today still got that active divergence. It's going to be active as long as you're closing over 6.226%. Next target is about 10%. 5 days also got hidden bullish divergence. Next target is about 8.55%. Nothing. Daily on Bitcoin is now putting in a fresh drive of hidden bearish divergence, whereas Tether is putting in hidden bullish. And this will confirm with any close below $68,713. And that's going to give you a target down towards somewhere around $42,000, but this level will update in about 8 hours. 8 hour has multiple drives of hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 70,800. And your next target is the bearish control zone that currently sits at about 64.3. Nothing. Quite close to the critical zone here. It's at about 55,000. Quarterly's got that active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000. And you've hit easy target off of this, which is the edge of the bullish control zone to the simple moving average, somewhere between 71,000 and 66,000. And quarterly is now forming 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below 74,441. And it's going to give you a target down towards this 21 SMA as it continues to rise on every close. Next close or next open is likely going to line up somewhere around this $45,000 area, which lines up with this previous closing 6-month high. Very nice and by the book if you were to come down to the bottom in this area. This one makes it seem a little too easy. Now let's go to momentum. Start with daily. Daily momentum is still pointed up as long as you're closing over $64,600. Let's zoom in on this. You are still within the bearish control zone, but on this next open, you are projected to be at the edge of the bearish control zone. Somewhere around this zone, if we're going to be bearish, is where the pivot is going to go up. And it's likely going to go above price action because then it will reject getting out of the bearish control zone. And right now, you are forming hidden bearish divergence on the daily, which will confirm with any close that flips momentum down.
8 hour is now freshly flipped back down, and it's going to remain down as long as you're closing below 70,650. 4 hour is also currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 68,400. 2 hours currently flipped up with volatility currently expanding, very close to giving you a setup, and it will be flipped up as long as you're closing over 67,750, but you are slightly below at the moment. And hourly is pointing down with a derp of death, and it's going to remain pointing down as long as you're closing below $69,300. All right. Daily. So if you were to come down to that 64, 65K, that would be a tap of the daily pivot. I think that would be a retest of somewhere around here. Sweep this low, most likely. 2 days currently also still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 65,350. 5 days currently freshly down, rejecting getting out of the bearish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 72,800. Weekly is currently also flipped down within the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 72,150. 2 week is giving you a volatility set up to the downside with a derp of death, and it's going to remain down as long as you're closing below 72,700. Monthly is also flipped down now. We're about to enter into the bearish control zone. On this next open, it will enter into the bearish control zone, and volatility is very close to firing off a setup now, and it is going to be flipped down as long as you're closing below $115,550. Quite bearish to see this pivot so high. And quarterly also flipping down, losing the critical zone with volatility at the lowest point ever, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $108,000. So on the high time frames, it is shifting very heavily into bearish control. You've got a local top here on the quarterly, putting in bearish divergence. You're forming a local top on the 6 month, also putting in 3 drives of bearish divergence here. That does confirm it's going to give you a minimum target to somewhere around 45, 46,000. On the low time frames, you are starting to get momentum flipping down, with the daily flipped up as long as you're closing over 64,500. So there is a possibility now you could get a move down to somewhere around 64 to 65,000. And if you hold 64,000 on a daily closing basis and momentum does remain up, then there's still a possibility for you to come back up and retest that 72,000 level, which is the 5-day 200. And if you lose that $64,000 area on a daily closing basis, you're likely just going to dump to that weekly 200, which is currently at about 58,000. All right. Thank you so much, Senor. Can you guys see my screen? No. There you go. Motherfucking thing. Yeah, now I can see it. Great. It says I'm sharing it twice. No idea what that is, but let's play the StreamYard game. Alrighty. Alex, you want to do ETH and then XRP for Mr. Garlic Bread? Cool. Excellent. I'll do this. Garlic Condo. I saw a tweet yesterday. Someone was like, guys, good news. Just like yesterday and the day before and previous days before, XRP has been confirmed that is not being used anywhere in the financial system. Not yet, but it'll be the future of France. It'll be the future of France. I thought instantly about that. I saw something really funny on Twitter, which reminded me of the XRP thing, where supposedly that website betting market Polymarket is running off of the crypto coin or blockchain Polygon, and people are very surprised, saying that they have such high usage. Why the Polygon token isn't benefiting, as if just because their blockchain is being used, anyone has a need for their token. Yeah, you don't really need the token. You see that on ETH. ETH is the one that's going to get the volume event. And by the way, as volume, this is why I truly believe that markets are full of shit completely, because volume, even though it's a great indicator of what's going to move eventually, volume doesn't move it instantly.
it takes a while for price to follow that volume and that on-chain activity, which to me is fake, but let's go with that. I don't know why it does, but it takes some time. So there's that. There's your an old person told you that today story. And the Medi chart just looks like dog shit. Yeah, I It's making mean lower highs everywhere. Ok. Wow. Bitcoin, damas y caballeros, estamos viendo Bitcoin perder. Vean esta línea tan importante. Esta línea es nuestra línea importante porque fue nuestra resistencia potente en el rally del 2021, pero una vez que la rompimos en el 2024, tíos, bolas para arriba como enfermos. En el 2021 este fue justamente nuestro tope. En el 2024 fue donde encontramos resistencia, pero una vez que la rompimos, reventamos a la alza. Y pueden ver, siempre digo, estamos tradeando en canales. Voy a borrar todo esto que no lo vamos a necesitar en un rato aquí arriba. Aunque se enojen. Nada de esto. Puede que hasta aquí sea donde podamos empezar a usar cosas. Ok. Vale, con eso dicho, podemos ver que Bitcoin ha estado en una tendencia a largo plazo bastante alcista, obviamente, pero ahora estamos perdiendo nuestro tope del ciclo del 2021 y eso también nos pone por debajo del S&P 200, que es el promedio de las 200 sesiones, y por primera vez estamos aparentando que vamos a cerrar por debajo de este S&P 200 desde el 2022. La cosa es, esta vela acaba de abrir, esta fue una vela semanal, esta vela semanal tuvo un cierre de la verga, en mi opinión, la de acá, porque cerraste por debajo del ciclo pasado, del alto del ciclo pasado. Si esta vela no se da la vuelta y te da un cierre por encima de los 69,300, básicamente pronto deberíamos de ver la siguiente extensión para abajo. Aunque personalmente pensaría yo que esto debería de tardar más en caer, pero una vez más, la razón por la que yo no me meto en tradear opciones es porque no quiero intentar predecir el mercado con timing, es simplemente con acciones, y esto no me gusta. Además de que estoy volteando a ver mi tabla de 2 semanas en Bitcoin, que está apoyándose en el 100, pero güey, la volatilidad continúa expandiendo al alza y con muchísima fuerza, y lo mismo cuando volteo a ver a Solana, ¿no? Quiero ver otra confirmación de esto, pues güey, Solana está acá, tiene un cruce plateado a la baja en la de 2 semanas. La última vez que se dio esto, literalmente nunca había pasado. Este es el primer cruce plateado de Solana a la baja en temporalidad de 2 semanas. Esto te está diciendo que esto puede continuar. Para mí, Solana, yo esperaría, si Solana no puede encontrar soporte en los $60, 60, básicamente 47 a 38 va a ser mi zona rica. Aquí es donde yo pensaría que Solana va a encontrar fondo. Y una vez más, es imposible decirlo por niveles, simplemente es para decírselo a ustedes por dónde voy a estar buscando. Y ahora mucha gente dice, Solana ya no va a bajar más. Solana está en un mercado bajista por 2 años. O bueno, desde literalmente el 2000, ¿qué fue? En enero del 2025... O sea, pasó todo un año y no hiciste un alto más alto. Literalmente desde acá, recuerda, Bitcoin empezó a caer el 6 de octubre del 2025. Esto cayó el 6 de enero del 2025. Fue donde hizo su tope y de ahí para abajo. Desde entonces has chopeado de lado. Claro que con un rally de no mames, después de encontrar los $96 hasta los 255, un alto más bajo, y esto continúa para abajo, tíos, con el cruce plateado y todo. Solamente les pongo esto para que vean dónde está parado todo cripto. Y ahorita les voy a enseñar algo bastante interesante. Viendo Bitcoin también en las 2 semanas, tuviste este cierre malísimo, tienes esta vela con expansión después de un setup de volatilidad nulo. Esto no pinta bien para la gente que está metida acá y que está atrapada. Para los que tenemos cash, pinta muy bien. Pero pues, si te agarraron mal parado acá, le hiciste caso a Raw Paul, que el tope de Bitcoin venía el 2026, ¿no? O del Altcoin Season, has estado siendo follado, mi estimado, pero parado. Pueden ver que en los ciclos altos, esta fue una predicción de cuándo veríamos el fondo del mercado bajista.
No me acuerdo por qué la puse, pero ahí está. Vámonos al índice de Bitcoin para poder hacerlo lo más neutral posible. Lo pueden ver por acá. ¿Qué es esto? 63. Ok. En esto que estamos viendo por acá en el índice de Bitcoin en la trimestral, podemos ver que nuestra volatilidad está en uno de los puntos más bajos de la tabla en toda la historia. Ahora, mientras estás en una tendencia alcista, correcto, que va buscando que está encontrando nuevos altos con bajos más altos, ahorita, después de hacer un macro alto, estás a punto de pintar el primer macro bajo, porque a menos de que lo quieras contar esto como solo una, pero yo no lo haría. Tienes literalmente el último bajo fue antes de subir arriba, este sería tu siguiente bajo y todavía no lo formas, todavía no está formado por completo. Entonces, o esta vela va a ser tu mínimo y vas a tener tu rebote en la que sigue, ¿no? O vas a continuar buscando un nuevo bajo y todavía le queda a esta vela 1 mes y 16 días, lo que te puede ayudar a buscarlo. La última vez en el mercado del 2022 encontramos fondo cuando tocamos el promedio del 34, que es la línea blanca que ven aquí abajo. Esa línea blanca en este momento está en $46,000. Aquí por encima de la línea morada que ven por acá. Un objetivo bastante razonable en lo que estamos viendo. Wow, Solana ya está en 83, bien. Mensual. Mensual tenemos un poco de lo mismo, vemos la estructura alcista que se había roto hasta la de los aranceles por acá y ahora estamos buscando no llevarnos por patas los $48,000, que fue la cosa más baja en agosto del 2024. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de este mínimo, pero fue cuando Trump que fue a la conferencia del Bitcoin, fue justamente esto, que todo el mundo esperaba algo bueno y nos dio literalmente el fondo para después irnos hasta el tope. Pero por ahora, lo interesante es, en la mensual, si ponemos atención, nuestra vela mensual ha estado amenazando varias veces con poder pasar el 15% de volatilidad. En un segundo voy a poner aquí mi línea. Pero ahorita está un poco abajo, pero apuntando para arriba. Está apuntando para arriba desde esta vela roja y también decimos, siempre que estás por debajo del promedio del 9 mensual, es considerado un mercado bajista. La vez que caíste por debajo del promedio del 9 mensual en el último ciclo, en la segunda fase de 2 subidas, fue lo que te llevó literalmente al mercado bajista. Ya has tenido 1, 2, 3, 4 cierres por debajo del 9 y eso fue 1, 2, 3. Este no fue, literalmente es más débil que el mercado del 2021, lo que estamos viendo en este momento. Estamos ante el promedio del 55 aquí abajo, estamos aguantando y rangueando justamente acá, lo que nos dice que el siguiente movimiento tiene que llevarnos al promedio del 100 en la mensual. Y una vez más, eso está en los $46,000. Ahí probablemente cuando veamos esta volatilidad expandir acá, es cuando vamos a ver ya el último movimiento fuerte, lo que sería probablemente, porque es imposible saberlo por ahora, el último movimiento fuerte para abajo. 2 semanas tienes esta volatilidad expandiendo con fuerza, tío. Con fuerza a la alza en lo que el precio está cayendo. Estás cayendo por debajo del promedio del 100. Tienes el promedio del 9 bajando agresivamente por debajo del 21, del 34 y ahora va por el 55. Esto nos dice que hay muchísima debilidad en Bitcoin y que deberíamos de esperar más abajo. Y una vez más, llevándote los $48,000, tu siguiente parada debería de ser los 42,000, porque los 48 son el mínimo de acá. Yo me imaginaría, una vez más, si soy el presidente de Bitcoin, que el presidente de Bitcoin se carga de follar a todo el mundo, yo les haría uno acá en 50, ¿no? Planos y continuar para arriba para que todo el mundo diga, mira, güey, el bajo más alto. Y como siempre, caer en la pinche trampa y después llevárselos a todos entre las patas para abajo. Está muy cagado, ¿no? Como el mercado se mueve como si de verdad hubiera un CEO maligno que quiere joder a todo el mundo. Qué raro. Pero bueno, es lo que estás viendo, volatilidad expandiendo y aquí ya podemos poner el HPDR para darnos una idea de dónde estamos. Estamos en el 61.8%. Justamente ayer estaba yo viendo este gráfico por dónde estábamos acá y dije, vamos a sacar $68,000. No, 64,000 era mi objetivo. Y no me acuerdo por qué, ahorita voy a ver la semanal, pero por ahora nos está rechazando el 61.8%. Nuestro siguiente objetivo debería ser 58,000, que es el 78.6% aquí abajo. De poder reventar los 69,000,
básicamente los $70,000, podrías venir a visitar los 77 y de ahí los 83. Pero a menos de que seas primo de David, no estarías esperando eso ahorita. Eran los 66, disculpen. Estaba viendo que muy probablemente íbamos a regresar a la parte baja del 76%, pero en realidad estamos cayendo al 88.3 y eso nos lleva a los $60,000. Tiene cara que vamos a $60,000. Esta es una tabla semanal con volatilidad expandiendo también a la baja. Estás a punto de perder tu promedio de las 200 sesiones. Tienes un cruce plateado a la baja activo y potente, lo que sugiere que los $78,000, si llegan a ser tocados, que es un extremo, por cierto, deberías hacer un corto con todas tus fuerzas, aunque los 74 deberían de ser la primera zona donde encontremos esa resistencia porque tenemos el promedio del 5, pero el extremo más fuerte está en los 74. Por ahora ni siquiera pensemos en eso, no somos David, no vamos a $180,000, tranquilo, no hay un alt season en este momento, tranquilo. Lo que estamos viendo es a Bitcoin caer con volatilidad detrás de él. Y cada que pasa esto, la última vez que perdimos el promedio del 200 en el mercado fue en junio del 2022. Vean todo lo que se tardó. Y todavía una vez que caímos del promedio del 200, abrimos la siguiente vela, Bitcoin todavía cayó un 42% más. Para que tengas eso presente, que estás acá, ¿dónde te llevaría un 40% más desde acá? Verga. Exactamente. A los $40,000, 30, altos 30 que podría ser donde Bitcoin encuentre su soporte final para ya después regresarse y dar la vuelta. Por ahora yo no estaría... si ustedes están ahorita buscando comprar algo que suba luego, están un poco perdidos y lo único que quiero es no se desesperen, porque esto va a tomar tiempo, ¿ok? Esto no es algo que pasa rápido. Ahora vemos la de 5 días, ya perdiendo el promedio del 200 con tu cruce plateado a la baja. Tu máximo retesteo en extremo son los 77, que es el promedio del 200, que es lo que perdimos. No lo hemos regresado a retestear, pero por ahora estás perdiendo el 88.3% y eso te lleva una vez más a los $60,000. Algo acá dice y dice que queremos ir a los $60,000. Una vez más, esta vela de antes fue justamente donde se paró. Probablemente vayamos a buscar y testear esa zona una vez más. Tienes volatilidad en la de 5 días expandiendo a la alza del punto más bajo y esto te debería dar un movimiento de 35% una vez que comienza la expansión, básicamente de acá. Y eso acaba en los $54,000. Es el promedio con entre los 54 y los $60,000. Es lo que debería de dar este movimiento. Ahora, se puede quedar en extremos. Puedes ver la de 2 semanas también continuar su expansión. De ahí ves la mensual continuar, de verdad expandir por encima del 15%. Y eso te debería llevar al punto final. Cuando en la trimestral lo que deberías de seguir viendo es simplemente volatilidad colapsando al fondo de la tabla. Entonces, vería, las 5 días ya está así. La semanal está ya aquí arriba, la de 2 semanas está acá y la mensual está aquí abajo. Una vez que la mensual reviente, esta va a reventar, esta va a estar en extremos y esta va a estar en doble extremo. Y lo que vamos a hacer con la trimestral, que es la que estás viendo ahorita, esto debería de caer al fondo. Y una vez que veamos ese movimiento como lo ha visto acá, es que ya vimos el fondo por completo de Bitcoin. Y cuando empiece a encaminarse por encima del promedio, sabemos que estamos en un bull run. Entonces, todavía nos falta bastante tiempo. Puedes ver que no hay nada aquí ni cerca. Entonces, vamos a darle un año a esta tabla para desarrollarse y todos ustedes tener paciencia. Estamos comprando tranquilamente y por ahora lo que tenemos para ustedes es lo siguiente. Voy a ir a la diaria. Voy a ponérselas acá. Denme un segundito. Déjenme expando mi HPDR. Ok. En la diaria tenemos el rechazo de la parte baja de la zona azul después de habernos rechazado la media este fin de semana y ahora deberíamos ir al 61.8% como mínimo, que son los 66,000. De aquí lo saqué. Ok. Y de no aguantar los 66 y llevarnos este mínimo, deberíamos de venir a buscar los 63 como mínimo. Ese sería el siguiente objetivo y de ahí ya podemos platicar 59,
pero tiene que dar un movimiento bastante agresivo. Suena todavía bastante temprano para ello. Vamos a la de 12 horas. 12 horas está rechazando el promedio del 9 y la parte alta de la zona azul. Si no aguantas los 67,500, deberías de venir a la parte baja de la zona azul en 66 y de ahí al 61.8% en 64. Y una vez más, no aguanta, vienes al 63 y de ahí al 59. ¿Qué es lo que tienes que romper aquí a la alza? Una vez más, nuestra línea meme, que ha sido absolutamente perfecta en esos 69,300, que es la zona de resistencia y soporte del ciclo pasado, de alto histórico al principio y luego la zona de resistencia y soporte. Y ahora acá estás en el 61.8% en la de 8 horas, que te debería de poder dar un chance de ir a los 68. Si no puedes romper los 68, no vas a ver los 70. Y si rechazas por acá y pierdes los 67,600, vas a venir a 65. 4 horas. 4 horas, volatilidad está expandiendo, no con mucha fuerza. Y honestamente parece ser a la baja por esta vela. Eso te debería llevar al siguiente nivel para abajo. Una vez más, $66,000. Parece ser a donde vamos o ya fuimos. No, 67,500 es lo más bajo que hemos llegado. Y es lo que debes de estar viendo. Por ahora, si no puedes, y les voy a poner mi tabla fácil, esta. Esto es lo que yo estaría viendo si estoy tradeando esto. Sencillamente puesto. Tío, por debajo del promedio del 5, el 9 y la línea de 69,300, tienes más chance a venir a buscar los 66 que ir para arriba. Si los 66 no aguantan, te llevas los 66 y luego los 65 a la baja, muy probablemente vayas a ver entre los 63 y los 59,000. Así que es lo que tienes que tener. ¿Qué es lo que quieres si eres alcista? Empezar a ver cierres por encima de 69,300. Pero el problema acá es tal cual como hiciste un SFP acá que te llevó para acá abajo, hiciste otro acá. Lo que me da un poco de esperanzas a que esto no va allá literalmente venir para acá es, este SFP fue más alto para venir aquí abajo. Este fue más bajo, lo que me debería de traer acá, a los 66,300. Acá podemos tener ese rebote, ir a testear el promedio del 9 en la de 2 semanas, con el cruce, en la de 2 semanas con el cruce plateado y caer. Déjenme confirmo eso. No, no era el promedio del 9, era el promedio del 5 en la, acá, en los $74,000 en la semanal. Y eso sería el retesteo. Por ahora ni siquiera nos tenemos que preocupar qué tan arriba, ¿no? Estamos cayendo, estamos por debajo de bastantes, en diferentes temporalidades, de diferentes zonas críticas, como el S&P 200 en este momento. Y es lo que te gustaría ver, cierres por encima de. Entonces, viendo la diaria, simplemente quieres ver, asegurarte que si eres alcista, no llevarte los 66 para abajo, te los llegas a llevar, esa va a ser tu primera indicación de que vas a ir más abajo, probablemente 63, 64, y de ahí podrías romper más a la baja. Pero si retomas los 68,200, que es el promedio del 5, luego los 69,200, que es el promedio del 9 con la línea meme, vas para arriba. Creemos nosotros más que ahora vas para abajo, mínimo por ahora el movimiento acaba de ser este mínimo, acaba de hacer este máximo y ahora que vas a ir a buscar un mínimo. Y la pregunta es, ¿va a ser más bajo o va a ser menos bajo? Esa es más o menos la pregunta donde estás parado el día de hoy. Así que atentos con esto y vamos a darle a Ethereum rapidísimo, mis estimados. Con el buen Alex. Un segundo, no lo tengo por acá. Perfect. Yeah, ETH is looking very weak to me, actually. We're literally just kind of in the gray, the middle of the zone, the gray zone, where you're just in the middle of the range, but you're still in bearish consolidation. And that's what's important here, because many actually start longing in the middle of the range, but there'll be things that'll tell you if this will start moving up. Firstly, maybe a lower time frame trend shift. Daily is still producing lower highs, a series of lower highs and major downtrend. Also pressing that under the daily MA9, and we're actually in a bearish setup currently, which is, well, when you deviated the daily MA9 last time, you actually ended up getting massive falls to the downside. Here you're actually in a daily MA9 deviation, and today it seems like you just retested that zone.
You need to be watching very carefully because we have seen some pretty aggressive moves in this region. For example, here we had a little bit of consolidation, right? But again, in the middle of the range and still in bearish consolidation. You then deviated the daily EMA9. I'll delete this. We can see, right, this zone. And then once you deviated the daily EMA9, you made the next leg down, came back up, deviated the daily EMA9, made the next leg down, and then you rejected the daily 9. And this rejection is quite interesting because really it only took us on ETH really like 5 days, I guess. Yeah, 5 days to reach $1,394 on ETH. After trading right into that $1,800 zone, very similar to where we're at now. It's important because that is, to me, the next objective zone on ETH currently. Nothing's changed. I'm still looking for a $1,400 ETH, specifically 1,417. You can be watching really April's low to really be seeing if we're going to massively break down or not. We're very close to that now on ETH. You can go to the weekly. You can just see it here. Once you lost 2,300, you did just essentially move down until you reached that $1,400 objective, which then held as support before, we had a pretty epic move up. We actually made an all-time high here. Very funny though on this high because, many were calling for 5,000 ETH. Of course, this is crypto. Once many starts calling for 5,000, it's going to go to like 4,955. And then roll over, and that'll be the top. Miss it by $45. Very funny, honestly. But the point is, in this range, you massively moved down and also made a nice macro low here. This is important to understand that really, if we're not going to hold $1,400, Ethereum is going to really start looking like it's going to start making that major breakdown move to my massive objective target, which is around $600. 586 is the specific number. And you would just be essentially right back within this range here that we had in 2018. Rejected 1,400 and went aggressively down simply to that $600 region. 1, 2, 3, 4 weeks it took. So from 1,400, only a couple of weeks to reach that zone. Similar here, when we reclaimed this region, only took a few weeks to reach the top side of the channel before we broke out after the reclaim. Okay, chop, right? Lots of chop here, but still, once you got the reclaim, you started to move up. Once you lost it, you started to move down. This is when you started to get that 1,070 ETH. I remember the $800 low in 2022. Remember here when everyone was calling for lower 800 on ETH and never hit. But that was greatly because you lost 1,400. Under 1,400 is just no man's land for ETH. And then, okay, remember, so then 800 is a low. We come here, 800 is next, it seems, but then we break out. We go on a bull market, awesome stuff. And then in April of this year, we actually test 1,400 again. So that's not brewing strength to me. That's that's a lot of weakness. Actually, if you start reverting down to the range lows, which is the next objective from this target, from this point, you are essentially going to run the risk of this breaking down, not holding, not getting the support you had in April, and actually moving down past $800, specifically finally testing 600. 600 has been a big spot for me. You found nice support here back in 2020 before the epic move up. And this also was really the last spot that was holding, right? Again, before we moved up here in 2018, and then also losing it really, led the ETH all the way down to, what was this low, $80? So it is a massive zone, but I don't, in my opinion, see the bullish really. I see no reason why you'd be bullish on ETH right now, and I'll explain my reasoning. So you are in a massive breakdown. You've already gotten a high, so this is macro topped in my opinion now, with weekly downtrend, monthly downtrend. You're under the weekly SMA 200. Really, you've seen only a few times this break under the weekly SMA 200, but every time it's just led to really aggressive sell-offs. Here we have one. We lost it, and then from that point,
12%. We're then at bottoms, perfectly fine. Rallied all the way back up to it before rejecting. We're then at put another 14% move, which I guess that's not big for crypto, especially something like ETH. But then that is the start of the bottom. And then here's a better example. Let's measure this one. So upon losing it, you went down another 35%, not even measuring it from this point. Okay, so then deviation. I mean, so far you've gone down 27%. Very hard to buy something when you're under a weekly SMA 200 because then that means, well, the monthly is just in a massive sell. You're now at the EMA 100 on the monthly. That's a good sign. But remember, if the weekly objective is $1,400, this will instantly put this monthly back under the EMA 100, which then will really start solidifying maybe a move to $600 simply because you've never seen closures back under that. Now, for, just so where this has only been populated since 2023. But again, this really helped the case for the April lows here. Right? Move down, hit 1400, perhaps then retest the EMA 100 on the monthly for the first time. That gave us a high. So we start losing this, which we've already tested already. Yeah, that's going to be your confirmation that this is breaking down to 1400. And if you start losing 1400, 600 is next. Now we can keep going, right? Bi-weekly SMA 200 is right in this zone. Again, this isn't like good that you're pressing a monthly EMA 100 bi-weekly SMA 200 and not really getting the reaction out that you want. This is looking quite weak. You do see, again, you're just in no man's land here, more likely to retest the weekly SMA 200. And even if we refer back to the bottom here, once you opened, you did go near the bi-weekly SMA 200 again. So here we have it, almost 2 retests before moving up. This one absolutely can come down very near it and retest it. You also see bi-weeklies rejecting the 61.8%. Next objective will be around $1,700. So again, it just plays into the idea that, ETH really does look like it went slower. Now, I really like the daily HBDR because it just kind of shows that you are in a daily breakdown. You have even front ran the daily EMA9 after deviating it. That's not strength. So then that means you've rejected the 5. That's weakness. And really, this is just brewing a breakdown. Once you take out specifically February 12th low, this will just be in a massive breakdown. And again, if you just turn HBDR off, really just nothing but air until that $1,400 region. And again, we'll just be looking at this spot and look at how quickly ETH was able to dump from this point. And what's the difference? Right? There's no difference. And even in volatility contraction. So that could mean that if you reach, let's say we do reach 1400, which is the next objective from this point, you could actually have a volatility setup, which again would kind of start pointing to maybe a deeper move down. So I'd be very cautious of Ethereum. I'm not bullish at all on this. And really, this is looking terrible. You're looking like you're kind of at the spot that you just need to get a big bounce and bottom, or this is going to start breaking down towards 1400. Taking out 1400 really gives bulls no thesis anymore. You start breaking down, I mean, you're just in a massive downtrend. You've broken the lows of April. And at that point, you're in a bi-monthly sell, something you've really not been consistently under. So something we'll be watching. Bi-monthly is closing in 12 days. And, well, this is about to confirm a sell. Every bi-monthly sell has led to the next bi-monthly reclaiming and getting out of the sell every single time. So, we'll be watching for that reaction. But I would really not be betting on that reclaim. More probably retest 2300 into March and then starts dumping hard. It's not until you get back with 2300, it's 2300, right? Where then you potentially start repairing some of this chart, giving bulls some hope, maybe a move up to that 2600. Until then, this is in no man's land. You even have, look at this, a fresh bi-monthly BBWP, not a setup, but very low
read, and also getting back above the moving average, just playing into the idea that, you know, if you're buying Ethereum now, it's not really looking like it's bottoming. And even if you're running on your bids being here up to monthly, you still would want 2 to 3 closures, like some more data here. Once you get back above 2,300, you can start buying. That'll be like a local bottom idea. But if you're just scaling buys here, just understand it's, well, kind of concerning, actually, because you have hit the level and you're not getting a massive spring off of here, like what occurred in April. You're just actually very low to retesting this. So this is Ethereum. Let me see if we have anything else. Nope, 5 days in a sell. And let's actually throw HPDR on 5 day. Yeah, next objective down to like 1,700. Wow. And what's the yearly like on ETH? Man, that higher high really saved Ethereum, honestly. That's funny. Like if it didn't get this and we were here, like this would have just looked terrible. The hopium on this yearly is you've gotten your higher high. You're just maybe forming a macro higher low. But again, remember our objective is $1,400. So if we're going to start moving down to $1,400, that means you're going to take out the last yearly low, which isn't good. But it all is dependent on this January 2022 low at $880. If you start taking this low out, this will just simply look like a massive liquidity grab, trend shift, downtrend on the macro. And that'll just play exactly into our idea that you most likely are going to start testing a lot lower on Ethereum. I'm still on the camp. As long as if you're above $1,400, perfectly fine. Most likely, you know, we'll be range bound. But once you start losing $1,400 on ETH, I mean, that's just a cooked chart, honestly. And really, the last time you lost, you went to $800. So it's almost, you know, another like 40% decrease. Would be absolutely crazy if you do end up going to like $600 ETH. But that's where you'd want to buy. And I promise you, that's where no one's actually going to start buying, which would be interesting. They'll just be calling ETH dead, essentially. Look at that. From this point loss, you went down another 38%. So not too crazy to be looking for something disastrous. Specifically when you know ETH versus Bitcoin looks terrible. One of the worst charts I've ever seen, honestly. This looks terrible. Here, daily SMA 200 loss, immediate follow through, bearish consolidation, consistent lower highs. Now it looks like you're just going to start making your move down to 2572. We can go here to the monthly and just kind of move down. Here you're in a monthly breakdown. You also have a monthly trend shift. So this has just produced a monthly lower high, in my opinion, playing into the idea that maybe these lows aren't safe that we saw really form in 2025. Quarterly lower highs potentially end, just playing into that lower idea. Terrible stuff. This was the $800 low. This was the, what was that, like $1,000 ETH. So looks to be heading that way. But this, in this case, you actually have a lower high and rejection off the quarterly 9. Okay, let's get these off. Oh, wow. So, and you even potentially have a macro lower high here on the yearly, which is kind of revealing, actually, which may actually then just tell us that, yeah, maybe that $800 low isn't going to hold on ETH. And you're going to start shifting down. Because, yeah, you have on ETH spot the higher high here. So it looks different, right? This chart looks a little different. But I believe the ETH versus Bitcoin pairing is more important than this chart. And this is suspiciously in lower high posturing. In a yearly breakdown, rejecting the yearly 9. This is just looking terrible. See, one of the worst charts I've seen, honestly. That's ETH versus Bitcoin.
Like, it's hard to be a bull here, honestly. It's terrible. You got like a nice buyback here, but again, just like with the shooting stars, these lows just kind of make it an objective if you're a bear to kind of take out. Like, they know a lot of liquidity stops are in these lows. So then you just slow bleed down and start taking it out. You don't want ETH to start trading down to that 1.7, 1.6 region. And look how weak this is. I mean, I think we drew this on stream. We were just using November's low. Once we lost it, staying under it for 1-2 weeks. Now you're, back under it, or potentially going to reject it. I mean, that just kind of plays into a weak chart. Same here. So really, I mean, ETH versus Bitcoin looks terrible. It's just like it's a spot chart. It's just kind of in the middle of the range. But I mean, at minimum, you have an objective 11%, 2574. We can even see here what the HBDR has to say. So you are in a weekly breakdown. Any move up to the weekly 9 is an opportunity to short Ethereum. And you do see you're clinging onto the cliffside edge. Loses 61.8%. You're going to get an aggressive move down. Here it's at 2525. Very close to the 2572 level I have. You're also in a weekly HBDR or weekly BBWP breakout while being in a weekly HBDR breakdown. So, I mean, just playing into the idea that Ethereum looks terrible. Bi-weekly still is not in a breakdown. You do have an idea though that if you do reach again that 3082 level or just the bi-weekly 5, which let's go to that bi-weekly 9 again, or the weekly 9. Here it is. So, the weekly 9, weekly 38.2%, that's a bearish retest in confluence with the bi-weekly EMA 5, bi-weekly median. So that tells you that if you do get any kind of move up to this 3 level, specifically 0.038, that's just a massive short opportunity on ETH. Like if you get like that, that's a short, massive short, because there's a lot of resistance in that 3 zone. But regardless, the point is bi-weekly is pressing a breakdown. Here you have the bottom 38.2% at 2770. So no matter how you look at it, this looks bad. And look at the last bi-weekly breakdowns. I mean, these really do accelerate down hard. And you can easily go down to the, what is that? It's the 88.3. So that's a 1845 ETH versus Bitcoin, or a 36% drop. Terrible, honestly. But that's why, honestly, Ethereum's really concerning, looks very bad. And that's why I still stand on, if you do end up losing $1,400, that'll be my major sign that this is going to start heading down to 600, a level no one's really talking about. But it's just the same stuff we were saying here. You just held $1,400. So, if you end up losing it, we're keeping the same energy we had here. But we're going to target 600. And then this is where I'm going to start buying ETH spot just for the investment. Because I do think ETH will do very well next bull market. Literally this could easily just be like right back to 1,400. And that's almost 2x on investment versus like buying down up here. So that is still my trigger spot on ETH is 600. But still, regardless, we're in a range. You're right in the middle of it. You have resistance at 2,300. You have support at 1,400. You have support now on the bi-weekly SMA 200. Understand it's more likely for this to get retested. And even when we made this low here, you did get very near it. So, you could easily double retest it and then move up. But that still means you're going to go a little lower on Ethereum. ETH looks very concerning in this range. You're just in the middle. But the daily is telling us a story. It is in breakdown. You are producing lower highs. You are in volatility contraction. So everything's pointing to another breakdown here on ETH. It's just really dependent on if we're going to take out February 12th wick low. ETA still has a ETH short running on ETH. It's just a daily, trade here, but we are still targeting $1,400. It's a big TP zone for me because you have to understand if you're going to get a 600, and it's not even 600, it's like a 586 objective on ETH. Then you have to really be watching for that 1,400 to get defended.
just like here, what we were saying, like if you're going to get a massive breakdown here, this has to get defended. Like bulls have to show up, and they did. But the issue now is, well, we're really kind of close to 1400 again. The more times you hit the zone, it's not really looking the best, specifically when you just start going to the higher time frames. Like this low here, which was a lower low, which gave us the higher high, should have just kept going with the uptrend. Now it's just going right back to these lows. But the difference is you're not going to get support by like a bi-weekly SMA 200. That's why for me, if you start losing this in 13 days, the monthly has a good chance of maybe closing back under $1,400. I would then be looking for this bi-weekly to get retested, this SMA 200, and then that should start breaking you down towards 500. And remember, this will all correlate to a monthly EMA 100 retest as well. Both things on the bi-weekly, monthly, you've never really seen loss. So that'll just give you more feel for a breakdown. But regardless, ETH looks absolutely terrible. If you even rally back up to around 2,300 on ETH, that's not bullish because remember, if we're just viewing, let's say that weekly on ETH versus Bitcoin, well, we have lots of confluence that this isn't a massive sell. And if you get any kind of rally up to that 3 on ETH versus Bitcoin, that'll just be a massive sell simply based on the bi-weekly median here. You can quickly see the bi-weekly on ETH versus Bitcoin is your friend. Because you can see that you really do reject hard once you lose the bottom 38.2%, and any move up to the bi-weekly median often is an opportunity. So here it's no different, very close to the bottom 38.2%, and any move up to the median is an opportunity, and that's just lined up really nicely with that 3 zone that we're already looking at, or specifically October 27th wick low. So for me, ETH looks terrible. I would not be buying this at all. ETA is still short from like 2,050, and we're just simply waiting for $1,400. Now, I know it's a massive move down from this point, but it is a big range, and it still is giving you, a bearish setup here. I mean, today, if you're not short on ETH, you are just looking at this to start really flipping red massively and selling off, and all you're simply in is a deviation play. So this high should hold, and you're looking for this zone to kind of scale in. The issue is you've already hit the bottom 38.2%. Per the HBDR on the daily, this is still in a breakdown. You've already done the bearish retest. So now you just need to be watching for the follow through move and really be watching February 12th low. You start taking this low out, that'll be your confirmation that this is starting its move down to 1,400. And most likely this will mean crypto as a whole is getting its leg down, like XRP, Bitcoin, and Solana. We're all in very precarious spots. So be watching very carefully. And don't forget, under the 2021 cycle high means that we are opening up a pretty big range on Bitcoin. You kind of have to be a little concerning here when you see a massive range opening up on ETH as well. So yeah, that's all I have on ETH. One of the worst charts I've seen though. Really bad. ETH versus Bitcoin looks terrible. Thank you, senor. Yes, it does. It looks miserable. Now, my question is, how low will it go, right? Because, I mean, $500, $800 would be dope, but this would be the perfect fuck you move to everyone. 1345. Why? Because you take this low out, everyone's like, dude, we're definitely going to the 800s. To this area. Everyone will think that, and then you wiped out everyone trying along, and then you go. And you get your like channel retest and 2,500. Yep. I could definitely for sure be the case. And that's why for me, just like what we were saying on that low of $1,400, we just need 1,400 to get lost. That's when the party can open up and we can get really excited about, maybe a $500-$600 ETH. But until then, I mean, we literally said it in March as well. Got to lose $1,400. And until then, I mean, yeah, that could definitely still bounce for sure. I mean, we literally saw an all-time high off that low. So yeah. So the next one would be fucking amazing if he does. So we'll see. But I mean, from this low to this high, you're still looking for a low, which has been. My question is always, who's lying? ETH versus Bitcoin or ETH versus spot? Well, when these are lying, because ETH versus spot's in a macro uptrend, ETH versus Bitcoin's in a macro downtrend. Normally, with these pairs, what you get is when you see Ethereum against Bitcoin, it'll
bottom first, and then once these bottoms, Ethereum versus the USD, right? Like Ethereum's price should bottom afterwards. So first you find the bottom on the ETH BTC pair, Sol BTC pair, and then you hop into the USD pair with these, and that's when it finds a low. So if, for example, Ethereum right now against BTC, let's put it on the 2-week, make it clear. Let's go and say, because you just did a new low. No, it's not a new low. This is still lower than this one. But let's say right now, as you're coming down from here, right? You go and you do this. That was your bottom right here, right? Most likely. And then once you do this, we're going to look at ETH against the USD. And that's when it's going to be really close to bottoming afterwards. You got to find the next leg down for ETC, for ETH, or for anything against the USD pair, should be forming that low at that point afterwards. So that's normally how this shit works. But again, I mean, if they change anything, this is going to be the perfect gauge for us, because we'll notice if this bottoms out, then we got to look for the bottoming price in spot. Because it is looking a lot worse, the Bitcoin paying. So there is truth to that, honestly. This bottoming first, regardless, it still means a little bit lower for ETH still. Honestly, fucking terrible. All righty, we'll get to it. 1300, 1400, 1700, 600, still lower. Yeah. Oh, we're going lower. That's for sure. I mean, you have volatility expanding on the 2-week on this low, and it's still like barely moving. Yeah. So good luck to everyone here holding this shit. We'll be a community member for a while. Oh, yeah. Ok, estamos viendo Ethereum en la trimestral. Voy a poder hacer esto rápido para no cansarlos a todos. Rápido voy a contestar lo que me ponen acá en el chat. Hoy es día de criptos. Buenos días, buenos días, buenos días. Alejandro, cuando llegue el momento de vender todo lo que compremos barato, imprimamos dinero, tenemos que vender nuestras acciones para comprar propiedades. Me refiero a salirnos del mercado y entrar en otros. Depende de lo que estemos haciendo y en qué tipo de entorno estemos. Podemos hacer dos cosas. Podemos rotar a otros sectores, o podemos, si vemos que esto va a ser como el fin, tenemos excelentes entradas, tenemos futuro en todo lo que entramos, podemos sacar préstamos en contra de nuestras acciones para nunca tener que pagar impuestos. Se le pone como una deuda y además eso es bueno para beneficios fiscales a futuro. Es como la gente rica en verdad hace todo. Ya veremos cómo nos vayamos acercando. Ismael, el otro día dijiste que pusiste una orden de Ethereum. No sabía que podías dejar órdenes abiertas en Coin, pero ya vi que sí. Y te iba a preguntar cómo le hacías antes de fijarme y yo tratar de hacerlo, pero ya lo hice porque soy un huevo. Ismael, pero de todas maneras se te agradecería un consejo, que tienes más experiencia. Simplemente es poner como objetivos, encontrar esos objetivos, poner tus órdenes, tener convicción en ello. Y ahora sí que depende de qué tan buen trabajo estés haciendo con todos tus análisis gráficos y lo que estés viendo con las noticias. No con las noticias, con la gente, vas a poder relacionar tus órdenes límites con precios buenos o malos, ¿no? O bueno, se verá reflejado en tus órdenes límites. Pero a mí me gusta poner orden límite. Me encantan las limit orders, las órdenes límite, por adelantado, para no tener que pensar más en algo. Ahora, tío Salo, me siento confundido sobre los dólares. Le estoy cubierto comprando con pesos, fondos dolarizados invertidos en bonos gubernamentales en GBM. Es una buena opción de esta forma, al igual que comprar acciones Coinbase, ETF o Binance. Es una pregunta eso. Víctor, hola Salo, cuando compras cripto a largo plazo como Ethereum de portafolio, ¿lo compras? No. Pregunta Víctor si voy a comprar Ethereum a largo plazo en bluffing y hacerlo con apalancamiento. No. No. Cuando estás cazando un fondo, no. ¿Por qué? Porque va a tomar años, tío. Y el apalancamiento cuesta dinero. No importa qué tan poco, qué tan mucho te apalanques, tienes que poner entonces un poco más de cash de lo que costaría tu posición como para asegurarlo, etcétera. Para mí no es eficiente hacer eso. Para mí, yo lo que haría con esa jugada es poner un trade, ya que veas todo súper bajo, con poco dinero y apalancarlo. Pero no, para tu posición del portafolio a largo plazo, ni madres. O sea, yo no lo voy a hacer. No, y además,
Acuérdate que normalmente los ciclos de cripto incluyen ciclos de deshacerte de exchanges. Entonces no quiero ver si tengo mi Ethereum en bluffing o en no sé qué verga si se vayan a la bancarrota y me dejen sin nada. Nel. Emanuel, hola, saludos, soy nuevo a Elite Trading Academy. El curso está súper padre, ya lo he estudiado varias veces y lo estoy entendiendo muy bien, qué bueno. La pregunta es, no sé si puedo hacer esta pregunta hoy o me tengo que esperar al jueves. ¿Puedo usar Bitunix o Bluffing si vivo en México? Sí, sí puedes. Puedes usar Bluffing o Bitunix, cualquiera de los dos, efectivamente. Y ahora, para poder invertir en México en todo lo demás que son acciones, GBM es el único que yo conozco que es bueno. No tengo ni puta idea de otros. Y no me paga GBM, no tengo nada que ver con ellos. La página se va al culo cuando pone una alerta. Ya lo vimos, no sé por qué se... Bueno, ahora que está cambiando la base de la página, veremos qué pedo. También me pasó, ok. Bien, ahorita le pasamos todo esto a Bruno y ahí estamos. Ok, vamos a empezar con Ethereum porque nosotros estamos contentos y emocionados sobre Ethereum. Estamos en la gráfica trimestral, rápido. Hicimos nuestro máximo histórico por acá, por poquito, después del 2021. 4 años después, honestamente, ni siquiera yo lo contaría, fue una mamada. Pero bueno, sí fue un alto histórico. También tuviste el cierre más alto en toda la historia de Ethereum. Pero podemos ver dos cosas. Uno, Ethereum está preparando el movimiento más fuerte en toda la historia en esta tabla. Está en el punto más bajo de toda la historia en volatilidad. Así que preparémonos para ello. Dos, estás aguantando el promedio del 34 trimestral, que fue lo que te aguantó justamente antes. Es la línea blanca de acá. Y ahora voy a poner estas líneas y van a ver el por qué, que fue lo que estaba platicando con Alex. Pueden ver que en la trimestral estamos por debajo del promedio del 9, 5, 21, buscando el 34. La última vez que esto ocurrió, perdiendo el promedio del 9 trimestral, fue suficiente para llevarnos al mercado bajista en el 2019 y lo mismo pasó en el 2022, donde tocamos fondo en el promedio del 21. Ahora estamos en el 21 y ahora tocando el 34. Por eso para mí es una máxima oportunidad esto. Aquí lo que tenemos en común todos que somos bajistas en esta chingadera. Lo que no son los objetivos. Para mí, la jugada más cabrona que puede hacerte Ethereum es esta línea acá en los 1331. ¿Por qué? Porque si llegáramos a caer acá, uno, todo el mundo se pondría súper bajista viendo que pierdes el 34 y dos, te llevas este mínimo deshaciéndote de todos los longs. Esto sería el movimiento perfecto, pero perfecto de puta madre para Ethereum. Ahora, ¿sabemos que va a rebotar ahí? No, no tenemos ni puta idea. También podría ser más abajo, ¿no? Alex lo ve más o menos por acá, que podría llegar a 800 o hasta un poco más abajo. Personalmente me cuesta mucho trabajo pensar que esto se podría dar, pero puta madre, ¿qué compra sería eso? Y este precio no lo hemos visto desde abril del 2022, que fue el fondo del fondo del fondo del fondo de esta cosa. Personalmente, yo creo que la entrada más cabrona va a ser por acá en los 1331. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir mis entradas. Me voy a quedar en 1550, ya que no me metí en 1750. Y ahora, esto es tentativo para mí. Voy a estar viendo qué tan rápido llegamos a estos objetivos, ¿ok? ¿Qué narrativa continúa siguiendo? Por ahora, mi 1750 que les dije, Nel, me voy a esperar, cambia a 1550. Digo a 1600, perdón. De 1600, última entrada para cargarme, 1331. Esta tiene bastante riesgo a que no la toquemos ya, pero también existe el caso como el que vaya a dar, ¿no? Con el que dice Alex, donde esto haga esto, rebote por acá y bolas, güey, a los 800 y ya ahí encontró dónde pararse. Vamos a la mensual para ver si tenemos un poco más de información. Puedes ver que también la última vez rebotamos en el promedio del 100 mensual, pero ahora sí, tienes volatilidad expandiendo desde este punto a la baja y esa expansión se está dando literalmente con el precio expandiendo a la baja, lo que dice que va a haber continuación. Más allá de eso, puedes ver que vienes de este punto que no es uno de los puntos más bajos de la tabla, pero por fin estás buscando romper los 48%, el 48% en volatilidad. De romperlo, siguiente obstáculo va a estar por, bueno,
técnicamente estás hablando del 65. Este es un suficiente movimiento para que se mueva en grande. Es a lo que quiero llegar. De eso se trataría. En la mensual, estando debajo de todos los promedios, güey, es mega, mega bajista. Solamente una vez hemos estado por debajo, hemos estado en el 100 y fue justamente acá cuando encontramos fondo acá en los 1004. No lo puedo creer porque aquí abrí un puto long en el fondo del fondo del fondo del fondo y lo vendí arribita. Imagínate haberlo cargado hasta acá, hubiera sido glorioso. Pero ni modo, así pasa. Ahora aquí, con la volatilidad expandiendo a la baja, podríamos ver, uno, puede que ya hayas visto el fondo, güey, acá, ¿no? Eso podría ser. Personalmente no lo creo. Yo creo que si Ethereum va a ser una gatada, sería esta, sería la primera, y la segunda gatada sería esta. Y Alex está preparado para la tercera en los 885. Y aquí va a ser cosa de ver dónde estamos parados, el timing, como también el par, porque por ejemplo, cuando volteas a ver Ethereum contra Bitcoin, Bitcoin tiene que hacer un fondo primero, o sea, este par, para decirnos que una vez que encuentra fondo, por ejemplo, si esto cae acá y rebota y tienes este mínimo con este bajo más alto, en el momento que estés aquí, o sea, en esta zona, vas a voltear a ver el precio spot. El precio spot, Ethereum contra el dólar, debería encontrar fondo después de que esto encuentra fondo. Eso quiere decir que si esto rebota aquí, marca un bajo más alto, el fondo de Ethereum estaría en donde esté más o menos el precio en ese momento. Pero si esto llega a bajar y marca un nuevo bajo, güey, todavía te falta bastante en el camino bajista para Ethereum. Entonces, tenemos bastantes herramientas para poder estar checándolo y además también narrativas, ¿no? Que es lo más fácil y divertido de todo esto. Por ahora los voy a llevar rápido, yo creo que a la semanal, porque la semanal es la que pinta perfecto esto. Tienes volatilidad expandiendo ante la bajada, tienes un cruce plateado a la baja, tienes el 2500, 2400 en realidad, el promedio del 9 y el promedio del 5 en los 2200. Podríamos decir que estamos apenas en esta parte de la bajada, nos falta todavía el último movimiento y este movimiento se está dando ante la expansión de volatilidad. Entonces, ahorita que se le está tomando más relajada, está solamente aquí flotando, pero tiene cara de que va a expandir para abajo. ¿Cómo sabemos que estamos mal? Si ves que Ethereum llega de putazo a los 2400, puede que este haya sido tu fondo y este fue el fondo del fondo y esto, etcétera. Pero tendría que romper los 2400 para después treparse encima de los 2600 y tener varios cierres semanales por encima de 2600. Si no tienes eso, no has visto fondo. Y una vez más, todavía te falta bastante, en mi opinión, para ver fondo de todo lo que estamos viendo en todos lados. Así que la pregunta aquí va a ser, ¿cuál es el nivel? Y aquí tú te tienes que poner y tomar un poco de responsabilidad en ti mismo y te vas a preguntar, ¿qué tan tacaño o qué tan avaro voy a ser? ¿No? Porque puta madre, esperar los $800 está de no mames, ¿no? Es el tradicional, va a bajar más, va a bajar más, no compraste y el precio empieza a subir. Eso podría pasar hasta en esto, o podría hasta pasar acá, güey. Es más, podría que los 1750 que nosotros habíamos dicho antes hayan sido el fondo. Podría. Personalmente lo creo, no. Pero esto es lo que tenemos que ver. 1600, 1330 y un extremo en los 800. Ahora, ¿cuál es mi plan para hacer este trade? Sencillo. 50% acá, 50% acá, contingencia. Por eso armamos una contingencia cuando empezamos a invertir. Y ahora me vas a decir, pero a todo le dices que le vas a tirar contingencia. Vamos a ver qué llega primero a dónde. Es como funciona, para que lo tengan bien presentes en la mente. La pregunta con lo de los dólares, ¿es buena idea invertir en fondos dolarizados? La idea, mi hermano, es si tienes muchísimo dinero, muchísimo, compra bonos, bien. Larga duración es lo mejor, 10, 20, 30 años. Pero si estás hablando y simplemente un poco de cash, yo lo tendría en USDT, por ejemplo, en vez de en fondos de dólares. Yo a lo que me refiero es, si puedes tener dólares en vez de tu moneda nacional, que son pesos en tu caso mexicanos, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el dólar tiene el momento en el que explota y luego tiene la reversa, ¿no? Como cuando llegó a 25 en el 2020 y luego se dio la reversa.
el dólar debería llegar a ponte tú, 27, 28 hasta 32 y darse la vuelta. Entonces, una vez que llegue a un extremo de esos arriba, quieres voltear todo tu dinero que tienes en dólares, que simplemente es tu cash. Cash. Si vas a holdear cash, la idea es tenerlo en dólares. ¿Por qué? Porque el peso se va a evaluar más. Entonces, si estás comprando acciones gringas y quieres comprar Tesla y tienes, digamos, ¿no? 10,000 pesos, que ahorita vamos a pretender que 10,000 pesos te compre una acción ahorita de Tesla. Si el peso pierde poder contra el dólar, la acción de Tesla va a costar 20,000 pesos en vez de 10,000. Es la idea de protegerte con tu cash líquido en dólares. Esa es la idea, mi estimado. Avísame cualquier cosa y si no, pues te veo el jueves para ello. Pero ahí lo tienen. Ethereum, bastante sencillo de poder seguir y podemos verlo justamente acá. Rápido les voy a dar Solana. Solana está aguantando justamente los 84. Debajo de 84, tíos, si no aguanta los 84 y los rompe, vamos primero a buscar los 60. Y si no aguantan los 60, 47. No hay nada en Solana que nos diga otra cosa. ¿Ok? Acabas de hacer un alto y tienes que esperar a ver si este fue un bajo. Personalmente creo que te puede dar el bajo por acá en los 79, espantar a todo el mundo una vez más, antes de continuar para arriba, venir tal vez a la zona de los 100, rechazar y continuar a la baja. Pero se ve bajista de a madre. Solana acaba de hacer un alto. A menos de que rompas los 91, tienes que seguir buscando fondo. Y una vez más o menos los 79, 78 es la zona que suena. Vamos a ver cómo se da eso en Solamis. Vamos rápido entonces al análisis del gran Farhan con XRP para poder ver dónde están todos los miembros de la comunidad en XRP parados, ya que pues pronto va a ser el dinero del mundo. Vamos a ver dónde están. Mr. Farhan, we're ready for some XRP. Time for Garlic Condo to show you the PP. Mr. Garlic Condo. Oh my God. So very Jeffrey Epstein of this. XRP USD, because this one was out before Tether. Alrighty. So we'll start with the quarterly, and we got momentum now starting to freshly flip down on the quarterly. This is the first time that momentum on the quarterly has flipped down since about July of 2022, and we didn't really do much sideways price action while momentum was, much downside price action while momentum was flipped down, kind of just went sideways really. And that would be the best case scenario here is for price action to go kind of sideways. Worst case scenario is it comes down pretty hard. And right now we are more likely, I think, on the side that we're going to come down because we are getting a lot of rejection of the critical zone, and we got two rejections actually of the critical zone. And usually, whenever you get that, like you got over here, multiple rejections of the critical zone, two of them, you made your way into the bearish control zone. Likely that's probably what's going to happen here, and that goes along with the price coming at least to the median at a minimum. The median right now is below $1 at 86 cents. I do think it's probably going to come lower than 86 cents because of what XRP always does, always makes it ever so slightly higher low from the previous lows. And right now, our previous low is somewhere around like 38 cents to, I don't know if we want to use this one or this one. I think probably this one. This one is at about like 30 cents. So anywhere above really 30 cents would just be a higher low. And this low is at 11 cents. Then your next one was at like 30 cents, is like 3 times higher than that one. I wouldn't expect this one to be 3 times higher, maybe somewhere around 36, 40 cents, somewhere in that zone. And that would be a higher low. And it would retrace this entire pump, which it usually also likes to do, is retrace all of the pumps and make an ever so slightly higher low and then run it up again. And so this would also give you this HPDR is as long as you're holding over 36 cents on a monthly closing basis, this still is more along the trend. And this jewel is very close to switching into a neutral signal. Probably on this next open, it's going to switch because it's already starting to lose the curvature. Monthly is flipped down and within the bearish control zone with volatility expanding.
getting a bounce from the 88.3%. Probability just do say that you're likely to bounce from that area, but as long as you're below the 78.6, you're likely going to continue this move down. And your next level is somewhere around the 100 EMA, which lines up with that 86-cent area. It's about 91 cents. Likely going to get a strong bounce from that area, and then the next level is somewhere around 66 cents. 2-week is now starting to flip back up with volatility contracting. Zoom out. Did close over that 100, so maybe you do see if you see a bounce from here, you can tag somewhere around the 5 for 38.5 EMA or 38.2%, around $1.71. That is a decent sized move from where you are right now. But as long as you are closing below $1.71, this is more likely just going to be a bounce before you go lower. Weekly also positioned down, rejecting getting out of the bearish control zone with volatility expanding. And you got a weekly silver cross down. If you do see a bounce from here, maybe somewhere around 157 or 158, 160s, although the same number as before, as long as you're below 170s, nothing's really changed. 5 days, same look as the weekly. Until 5 days already giving you a rejection of the 9. 2 days also currently flipped up with volatility currently going into contraction. Let's zoom in. We have made our way back into the 38.2% on the daily on 2 days. So as long as you are closing over that 38.2%, which is $1.45, you are likely to come up and test this top 38.2%, which is around that 160 zone. But same as before, as long as you're closing below 170s, it's likely just gonna come back and make a lower high here. And you are currently putting in possible hidden bearish divergence after taking out all of these highs on momentum, with price making multiple lower highs. And that will confirm with any close below $1.34. Daily currently is still flipped up with volatility currently contracting. Let's see, the daily is also putting in possible hidden bearish divergence because we've taken out all of these highs in momentum, with price making a lower high, and that will confirm with any close below $1.44. If you confirm that, that's going to give you a target at least down to somewhere around this $1 zone, but likely at that point you're going to test the 86, 87, 90 cent area. Four hours now starting to flip back up with volatility going into contraction. 4 hour does have a silver cross to the upside currently, and you are coming down to the cross. If you continue this move up from here, it takes you into that same 150 to 160 area, but as long as you're below 170, well, once again, you are likely to go down. And then at that point, the 4 hour will also have hidden bearish divergence. Now let's look at the Bitcoin pairing. Bitcoin pairing is kind of looking toppy here, kind of putting in a Bart Simpson. And usually whenever you get this part of the Bart Simpson, you get the other part of the Bart Simpson the same way, like this one. And that would fill out this wick, and that would bring you down to the 38.2% at around many zeros 9. And that's significantly lower than where we are now. That's like 58% lower than where we are now. Monthly is also flipped down, projecting the bullish control zone with volatility going into contraction. Monthly is also has, I believe it has bearish divergence. No, it did not, because it failed to make a higher high. And don't really need it, though. You are getting a loss of the bullish control zone, bearish retest. You're likely going to make your way into the bearish control zone now. And you are projecting resistance, which is the median. Very close to getting a monthly silver cross, although this is likely not going to confirm and diverge. Monthly is also giving you a fresh sell signal here on the jewel. All right, let's go to 2 week. 2 weeks, I believe it's flipped up. Is it? Yeah, it is ever so slightly flipped up. It is slightly above that moving average. Price action is still within the 38.2%. Let me zoom in here. You got to close over the median on this last candle. So from here, you would have a target of this top 38.2%, which would line up with getting that move in somewhere around 160s, and then putting in your lower high, marking this 200 SMA as solid resistance, and then you can run it down and fill out your Bart Simpson.
Weekly is also still pointed up, with volatility now starting to expand from 0%. Weekly jewels losing the sell signal, flipping into neutral right at the edge of the bearish control zone. Goes along with maintaining closes over this median, so it tells you likely going to go a little bit higher before you end up topping out. And then as long as you're closing below about $1.75 on at least a daily closing basis, likely going to keep going down. 5 days also flipped up, with volatility starting to expand from extreme lows, and you're getting a rejection from the top 38.2%. And you're also putting in possible hidden bearish divergence because you've taken out these highs of momentum. Once that confirms, or at least from the rejecting 38.2%, you would have a target of coming down to the bottom 38.2%, and then you would be much easier to confirm the hidden bearish divergence at this point, because you only have to close below this week low to confirm it. This is at many zeros 2049. Once you're at this point, you're going to be really close to that. And what this lines up with perfectly is this 200. So once you lose this 200, you're going to confirm that hidden bearish divergence, and you likely get some dumping action to fill out this wick here. Two days currently flipped up, very close to entering into the bullish control zone, with volatility expanding, putting in possible hidden bearish divergence, taking out these highs. You need to close below this candle's low to confirm it, though, which is many zeros 24, same area as before. And once you do confirm that, you are likely to come down to these lows. But as of now, you are getting a little bit of a move up, like it goes along with the move into somewhere around the 150s to 160s. Daily is also flipped up with momentum, with volatility expanding. Daily is also in a breakout, getting a close over the 38.2%, maintaining closes over the 38.2%. And right now, we're getting slightly resistance from that 100, but I do think it's going to go slightly higher from here, and then put in your next lower high and a series of lower highs, and then another lower low. And 4 hours starting to flip back up, with volatility approaching 0%. And we are currently rejecting the median. So if you can close above this median, like, you're going to get that little extension into somewhere around the mini zeros 22. Probably that's where he tops out, and that's where you're likely going to continue to make your next lower low. Let's look at the RSI. No. Five-day hidden bearish divergence. Next target is critical zone, but that level will update. Currently sitting at 29 cents. $114 critical zone on the 3-day. 77 cents on the 2-day. You're opening at a local bottom here, so likely going to test the edge of the bearish control zone. Sits at 158. Oh, beautiful. 150s to 160. All right, quarterly momentum is about to freshly flip down, and it will flip down as long as you close below $2.05. And flipping down here will be a rejection of the bearish control zone. There is no divergence because we made a higher high in momentum and a higher high in price. I believe we made a closing higher high as well. 199, and this one closed at, yeah, so we did. Monthly is currently freshly flipped down, and it's going to remain flipped down with as long as you're closing below $3. And you're getting a volatility setup now with one of those tap and go volatility setups where you just went to the 15% and started expanding. And this is currently firing off to the downside, as long as you're closing below $3. 2-week is currently also pointed down with volatility expanding and a derp of death, and you will flip back up if you close over 149.
Weekly is also very close to flipping back up. It will flip up if you close over 146. 5 days already flipped up. It's going to remain up as long as you're closing over 126. 2 days also flipped up as long as you're closing over 130. Daily is also flipped up as long as you're closing over 129. With daily now about to enter into the bullish control zone on this next open. 4 hours currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 150. And 2 hour now confirms that with already being flipped up. It's going to remain flipped up with volatility almost back at extreme lows as long as you're closing over 144. So in the high time frames, kind of does look pretty bad. Kind of looks like you're about to retrace the entirety of this move to the upside. You are filling out a Bart Simpson on multiple time frames, and usually you get the same type of dumping action to the downside as you got on the busting action to the upside. On XRP, it likes to basically retrace almost the entire pump and put in an ever so slightly higher low. And right now, if you were to go based off of just simply the HPDR, that would put you somewhere around like 80 to 40 cents. I know it's a very wide range. We'd have to get a more accurate number once we get some more data and the ranges move. Right now, somewhere around 80 to 90 cents for a big bounce. And then if the ranges don't move, then that would put you around somewhere around 40 cents. That would be a higher low from the last major low of 30 cents. So since the last low is at 30 cents, it's going to come down to 40 cents. It can bottom at 90 cents. Any one of these things, like either one of these would be a higher low. So to get that confirmation, you want to see that I'd say a minimum bullish divergence on like a weekly time frame before I'd say that the bottom is in, because otherwise it's very possible that you can just come down to that 40-cent level and take another 50% haircut. And if you're any type of leverage, you just got liquidated on that. And the invalidation will be getting a weekly close back over $2.42. If you can do that, then yay, busting action to new all-time highs. Listen, I hate myself for saying this and for thinking it. I really do. But how fun would it be to see it go back to 40 cents? How That'd be pretty funny. Fucking amazing would that be? Can you see my chart, by the way? Imagine being a community member that held it from 30 cents all the way up to like almost $4 and then back down to 40 cents. That'd be incredible. That would be fun. But that's what I'm saying. Like, it would be just so funny because of all the XRP guys. But I feel bad for saying it, but it's true. It would be fucking hilarious. Because already where you are, man, like this range is fucked. Because like you said, your support's at 80. Right here. This line is 80. And then after that, you just go back into gulp, the abyss. And then all of that move up was just nothing. Well, you wait again for the financial system to put XRP as the dollar instead. Well, fuck. All righty, boys. Well, that's basically it. Very well said, Paran, and very understood. Thank you. I'll pass the message right now. Alex, you boys want to leave a message before you guys go? Really, just watch the trading alerts. Posted 2 trades today. Watching that in confluence with the 2021 market cycle high being lost. As long as you're under 69,200, you're now on the short bias and targeting 65 to 66K. So that's all I have. Just watch the trading alerts. Okay. Yeah, for me in the short time frames, I am looking for a move down, tag somewhere around 64 to 65K. And if you can manage to put in the local bottom there on at least like a 4 hour, then I could see a move up to somewhere around 72 to 73 to retest that 5-day 200. If you don't hold 74,000, probably going to go towards that weekly 200 at around 58K. Yes, indeed. Well, thank you so much, boys. Enjoy your day. Enjoy your holiday, like a quarter of a holiday that you have today. Thank you. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Coach Loco signing off. See you on Wednesday. Vale, lo más chistoso, y esto me odio por decirlo, ¿ok? Entiéndanlo. Me odio por decirlo, pero lo que más me divertiría en este planeta es que XRP haga esto y vuelva a caer a la zona de consolidación por acá en los 50, 40 centavos. Una vez más, me odio por decirlo, pero estaría muy cagado para todos los miembros de la comunidad que no vendieron. Ahora, XRP es bastante fácil.
¿no? Tienes un setup de mega volatilidad en la de 2 semanas a la baja que está continuando expandiendo. Esto va para abajo. La pregunta es, ¿a dónde? La primera zona interesante para nosotros, obviamente, además del S&P 200 en la de 2 semanas, no, ese sería en la mensual. El EMA 100 en la mensual, por ahí de los 90 centavos. Para mí, la tabla de 2 semanas es mi favorita en XRP y esto es lo que estoy viendo. Uno, obviamente, gran toma de liquidez sobre el promedio del 100, está aguantando bien, pero debilidad en toda la tabla, el 9 por debajo del 21, el 34, también el 5 por debajo del 55, etcétera. Tienes este alto, un alto más alto, la famosa M de McDonald's y ahora la distribución a la baja. ¿Qué es lo que sigue? Para mí, sencillamente puesto es esta zona. XRP va a venir a encontrar fondo en los 80 centavos si es que los miembros de la comunidad se cagan en los pantalones y tienen mucha suerte y no volvemos a caer en este rango de abajo. Sería tu mejor escenario si eres un mega bull en XRP. Ahora, XRP comparado con Ethereum, por ejemplo, o con Solana, no tengo ni puta idea. No sé qué tanto, una vez más, para mí lo único que importa en este momento va a ser el volumen movido que requiere la tokenización, que viene en Ethereum garantizado, ¿no? Garantizado. En todas estas L2 y en la de Coinbase y todo esto, o Solana, que es una L1. ¿Por qué? Porque ahora que estamos entrando en un mundo donde agentes de inteligencia artificial van a estar comprando todo para ti, para todo el mundo, van a tener que intercambiar tokens con muchísimos diferentes... para hacer una transacción van a tener que cambiar muchos tokens. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tienes un chatbot en tu computadora, no un chatbot, tienes un bot operador de IA, tienes un agente en tu computadora y digamos que es así de fácil usarlo y le dices, oye, hazme una reservación para unos vuelos a Hawái, me quiero ir mañana, lo mejor sería si me encuentras una reservación a las 9 de la mañana, quiero irme en primera clase. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer mi chatbot? Se va a meter, va a buscar ¿cómo se dice? Va a buscar todos los sitios web para poder encontrar cuál es el mejor precio. Va a encontrar el mejor precio, me va a mandar un correo, me va a decir, ¿quieres que reserve? Este es lo que tengo. Le voy a decir que sí. El chatbot lo que va a hacer es pagar por esta reservación. ¿Cómo se llama? Digamos que lo hace a través de un sitio que encontró porque buscó el sitio más barato. Este sitio es el que va a tomar el dinero y luego este sitio, ese dinero se lo va a tener que dar al hotel. Entonces, ese sitio va a tener que mandar otra vez los tokens. Todos los agentes van a tener que hablarse 1,000,000 de veces y mandarse 1,000 cosas en valor. Este es un ejemplo de una cosa, pero por ejemplo, cuando le pidas digamos que estás trabajando y le dices a tu agente, güey, hazme una presentación de PowerPoint de 7 páginas que explique esto. También hazme un logo para la presentación, hazme... genera 2 fotografías para ella y luego chécala en otra IA. Cada imagen que crees vas a tener que pagar un token, cada procesamiento de información, un token. Todo esto va a estar intercambiándose y ahora todo esto ya lo he estado viendo y parece que se va a hacer en L2 en Ethereum y en Solana. Por eso no tengo, cuando me río y me cago de risa de XRP y todo eso, es porque no he escuchado nada de esto. He escuchado a todos los miembros, los community members de XRP decir que es el nuevo estándar y va a ser el nuevo Swift y todo eso. Pero cuando volteo a ver la ley, cuando volteo a ver lo que está ocurriendo, no. Entonces todavía no sé. Si esto no es una mierda y aguanta, yo esperaría que no caiga de este nivel, de los 80 centavos. Eso sería lo mejor. Si veo que XRP cae y pierde los 80 centavos, vas a empezar a ver los 40. Y ese es otro recorte de 50% y va a ser lo mismo y probablemente se repite el mismo patrón y esto es lo que vayas a ver en el próximo ciclo. En vez de esto o esto. Esto es lo que tocaría en el próximo ciclo de liquidez de XRP si llega a caer acá. Vas a venir probablemente a la zona de los 2.25, que es acá, tal cual como lograste un alto mucho por nada, ¿no? Del pasado. Probablemente lo que yo pensaría es este tope, probablemente lo cargaríamos acá los 2.2 y eso sería pum, 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 pum. Y luego otra vez 4 años y ya te va a dar otro de estos por 15 centavos. Es por esto que yo no invierto en nada que yo no comprendo, quiero, amo y entiendo perfectamente. Porque estos escenarios me ponen la piel chinita.
Ahora, en lo que estamos viendo XRP caer, puedes ver también en la trimestral, estabas en una tendencia alcista, acabas de romper toda la estructura, lo único que te falta llevarte son los 52 centavos para poder cargarte literalmente todo el movimiento a la alza, todo. Y eso pasa aquí abajo, ¿ok? Entonces todavía tiene tiempo, todavía puedes argumentar que esto es una tendencia alcista, que esto no está cerrando por debajo ni siquiera del 1.40, que es esto, este máximo, se ve bien. Pero en la trimestral, cada vez que XRP ha perdido el promedio del 5, como acá, ha ido al fondo. Promedio del 5 perdido, fondo. Y ahora que lo recuperaste, pierdes el promedio del 5 y tenemos que ir al fondo. El fondo, antes en XRP, ha funcionado con el promedio del 34. La línea blanca acá y ha bajado un poco más de ella. Esta línea está en 90. Por eso digo, entre los 90 y el dólar es donde XRP tiene que aguantar, hasta los 80. De perder esta zona de 80 centavos, vámonos al pito. Además, habías tenido volatilidad expandiendo con toda esta subida y ahora va a contraer. Y esta contracción de volatilidad viene apuntando agresivamente para abajo y es lo que te está dando las velas rojas. Mensual, estás por debajo de tu promedio del 5, del 9 y lo has estado por 1, 2, 3 y esta va a ser tu cuarta sesión. Esto es un mercado bajista. Tienes volatilidad expandiendo ante esta gran caída. Y ahora está apenas expandiendo. La confirmación a fin de este mes, en 15 días, esto va a destruir XRP. 90 debería ser tu siguiente objetivo una vez que pierdas los 1.20, los 1.30. Ya vimos la de 2 semanas con volatilidad expandiendo. Vamos a la semanal. Volatilidad también expandiendo ante la bajada y ahora se está yendo de lado ante esto. Esto sugiere una corrección. Por este momento podrías ver a XRP dar un brinco hasta el 1.56 y después rechazar e ir para abajo. 5 días, un poco lo que acabamos de ver, tienes al promedio del 200, justamente perdiéndolo y rechazándote. Alto, bajo, alto, que toca, un bajo. Y parece que todo el mercado de cripto se está moviendo a buscar ese bajo, sea Solana en los 79, sea Bitcoin en los 66 y probablemente XRP más o menos por acá de los 1.30. Como mínimo. Es lo que estaríamos esperando. ¿Por qué? Sencillo. Es aquí abajo. El 88.3% en la de 5 días, que es el siguiente nivel. Una vez que pierdas los 1.46, vienes al 1.30. Y aquí esperarías poder aguantar. Si no, la caída va a ser mucho más dura. Ahora, diaria. Estás cayendo el 78.6% en la parte alta a la parte de la zona azul. La media está en 1.4, la parte baja de la zona azul el 1.36 y el 61.8%, que es la zona promedio donde ves estas caídas ocurrir, está en el 1.30. Entonces, ¿qué esperaríamos? Después de este mínimo, tenemos este máximo. Esperaríamos que XRP oficialmente vaya a buscar otro mínimo. No nos importa si es más alto o más bajo por ahora. Lo que creemos es que el 1.30 está en juego para XRP. Si vemos este movimiento de Solana a los 79, 78 y de Bitcoin a los 66. Y es más o menos lo que tiene cara que quiere hacer. Fuera de eso, no hay absolutamente nada, ¿cómo se dice? Nada innovador, nada nuevo, nada que nos diga. Pero si ves a XRP caer de los 80 centavos, tío, prepárate a ser un community member para siempre. Espero que no. Una vez más, me odio por decir eso, pero sería muy cagado verlo para mí, simplemente por todo lo que veo. Pero a fin de cuentas, tenemos que ver esto. Lo que yo pensaría, tenemos que pensar esto como está en plan. No quiero sonar loco, más loco de lo normal. Ok. Para la trampa de mañana en el mercado. ¿Por qué hay trampa mañana en el mercado? Porque es básicamente martes y abre el mercado y nos dejaron ahorita. Bitcoin se ve estable, ¿no? Si entre hoy y en la noche Bitcoin cae a 66, Solana a 79, 78, XRP a 1.3, todo el mundo se espantaría de entrar a la bolsa. Futuros del SP500 probablemente estén a la baja. ¿Y eso qué función cumpliría en este momento? Ninguna. Entonces, para mí o te da este movimiento más o menos relativamente temprano hoy a la bajada y que se recupere, porque yo pensaría que la bolsa tiene que todavía atraer a más gente que cree que sigue en altos históricos.
¿Por qué tirarla antes de que abra cuando la puedes abrir con FOMO y después la puedes tirar? Es lo que yo haría. Entonces, al pendiente con eso, de todas maneras, solamente para aprender dónde van. Una vez más, esto no es como una apuesta que vas a hacer ni nada, es solamente para ver el ritmo que llevan, ¿no? Con todo. Y una vez más, Bitcoin quiere ser alcista arriba de 69,200. Solana quiere ser alcista, tienes que a huevo cerrar arriba de 84. Pero, güey, cualquier cierre por debajo de 84, negativísimo. XRP, cualquier cierre básicamente por debajo de 1, de donde estamos más o menos ahora, va a llevarte más para abajo también. Quieres ver aguantar el 1.3 en XRP para que no haya muchísima debilidad. En Ethereum quieres aguantar el nivel de los 1920 más o menos ahorita para no ver mucha debilidad, pero Ethereum tiene cara de que va a ir a los 1800, 1750 si volvemos a tener un viaje para abajo, y ahí vamos a ver qué tanto podría ser. Pero una vez más, no veo... Si yo fuera el manager del mercado y quiero apoyarme a todos, aguantaría, tendría un bajón ahorita, todo el mundo compraría el dip, hicieron un bajo más alto, qué chingón, mañana en la mañana todo el mundo con espíritus animales, brincando, bailando, abre la bolsa, sube todo rapidísimo, todo el mundo, güey, no mames, esta fue la oportunidad de compra del siglo, y pito el fin de semana, de acumular. ¿Por qué? Porque toda esta semana yo me llevaría depósitos. Eso quiere decir gente comprando acciones. Compren, ya se va para arriba, compren, compren. Y después de un rato me los follaría al siguiente nivel para abajo para ser los miembros de la comunidad. Y esto, vamos a ver si se da o no. Eso es completamente especulativo. Pero por ahora tenemos nuestros precios y vamos a mantener el ojo bien pintado por acá. Y cualquier cosa, pues ahí ando. Quédense en el Discord, acuérdense, les voy a estar mandando mis trades y voy a estar comprando o vendiendo, más bien comprando, ¿no? Cuándo y qué, por cualquier cosa. Y nos vemos después, tíos. Les mando un abrazote, cuídense mucho y gracias por su atención, como siempre. Se les agradece estar aquí, brother. Oye, qué buena